Hiyo ni aje wase Alberto Maisha States, video nyingine hapa hivi Man Cave Talk Live. Leo sijaweka topic by the way. Nijui niko na haraka nafaa kwenda kwa kudrop Seas Airport, anaishia sometime after this. So nimeanza mapema leo kidogo. Wacha nicheck kama sound iko fiti kila kitu before tuendelee. Jike imeanza hapa. Try to make sure everything is good to go. Imeanza ama bado? Tasijui. Oh, sawa. Tuko live basi. Lose page. Oh, kuna mse mmoja anafuata tu. Mimi. Oh, iko fiti. Sound iko fiti. Oh, kuna mse mmoja anafuata tu. Mimi. Sawa, nimeona sound iko poa. Microphone check, microphone. Sasa. So naanza pia TikTok live. Leo hakuna topic bana specific. Leo ni freestyle tu juu. Kuna wasa wawili wameingia, hebu nione nani hapa hivi. Kuna Keith, Adrian, sound iko okay. Oh, that's good. That's good to know, man. Thanks. Brian Lucalo, number 1. Number 2, Lucalo, number 2. Nimeatu sahi by the. So live ingine ndio hii. Leo ni lini? Leo ni Sunday, June 22nd, I think. Yeah, 22nd. June 22nd. Kitu kaa hiyo. Date. Ndio hiyo basi, live. So kama mna maswali, uliza maswali. Imeingia TikTok pia at the same time. Last week niliongea juu nini? Tulikuwa tunaongea juu ya tukumbuka hiyo topic ilikuwa gani kabisa? Ilikuwa acha ni confirm haraka before tuendelee. Ilikuwa luck when preparation meets opportunity. Ndiko hivyo last week. So leo sina topic by the way kabisa. Sina topic. Hii live itakuwa 2 hours. Nimetoka mapema juu naenda kwa airport ku drop Seas. Unnecessary things anyway. So TikTok kwa aje naona. So leo ndaanza na kitu ya first. Nimegundua hiyo baadaye nikiambia wase kuna wase unza mambo ya tracking kama whatever ile how does tracking work in general, ile how much money do you need to get started, what's the best business to start in tracking. Alafu na explain ya wase kila kitu. I explain myself, najipatia points and negative, positive, pros and cons, everything. Alafu naambia mse akinda kapigia next week, alafu ndaanza. Alafu ana go missing. I try to follow up now, missing. No. Watu wana ile commitment ile ukianza kitu. So ni kind of very weird kaona maze. Sijui ni kama ile 2080 rule. Ukiambia wasao do kitu, don't expect them to do it in the first go. Kuna wengine to take some time before they need to hear it more over and over again before understand nini kabisa waitaka. Hebu tuone kuna swali moja hapa tena ama. Luck. Yeah, Keith, Adriana, ilikuwa luck ile. The luck, see, it doesn't just happen out of nowhere. No. See, evolution. In the beginning, the Big Bang and life happens. See, hivyo. Kuna process in between. So, mbona wasio wakona ugumu wa kucommit kwa kitu by the way. Kama usamanga hivyo ukianza na tracking, for example, ni hapa Minneapolis. Utachukua CDL class A. Very important by the way. Dump truck ni class B, but the equipment is very expensive. Ukiangalia kwa Facebook page yangu, nimepost video moja ya msee alibuy truck I think last year 2024 Volvo, amesema ni 300,000. Hiyo si mimi ni independent. Nimwacha nishare hiyo video ndio wasiwa juu exactly how much a truck costs. From last year to this year imekuwa a little bit cheaper, lakini mu prefer hivi. Ukianza business ya truck unaanza na ile kama day cab tractor. Alafu una lease trailer kwa kampuni, kwa broker. That's the easiest way. Truck ya nini prime mover you kama 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 depends. Financing, most Audis that they want 20% down if you're a new business, or 10% or 15% depending on your finances, your credit na kila kitu. Lakini msema ile bar of entry kwa side dump is much easier, even though side dump iko busy sana kama dump truck, but you have to start somewhere. Naona kila mtu yoga kama baby steps kwanza before ingie kwa the main thing ya dump truck. Dump trucks are very expensive. Ukinunua used utapata kama ule mwenyewe ametoka nayo. Suppose nikuzie truck yangu sahi dump truck ni used, ni 4-year-old hivi, 5-year-old, 2021, 4-year-old. Sawa, lakini it doesn't have any problems. Though because ikisha kula mileage kiasi, some things are bound to break down over time. Sawa, so you have to start somewhere. More prefer kuingia class A. Juu kama example last week kuna best yangu mmoja kuna mtrain, you're supposed to come drive for us.
He drives good, by the way. Very good driver. Akona safety, I don't know, sijamuona kidrive sana, but ningemhaya kama dere. The only problem alikuwa nayo, umse, hata labda na watch live sijui, alikuwa ako familiar na hii city where we live. The big city ile Minneapolis, St. Paul area, metro area. Sasa kamuuliza, unafanyaje job na ujui city? Kwa sababu we work around the city. Madereva wangu wengi before wamekuwa, they drive Uber, ile deliveries and everything. So they're pretty much familiar na layout ya city. Naona, kuna Minneapolis, kuna St. Paul, kuna Northern Loop, it was 694, kuna Southern Loop, it was 494. Alafu kuna ile Crosstown, inaitwa 394. I mean 394, hiyo ni Crosstown. Alafu kuna maybe Highway 62, Minnesota Highway 62, ni Crosstown pia nenda hivi. Kuna 100, kuna 169, kuna 120. So uko na pretty much familiar ukiangalia ile map hivi ya Twin Cities, for example, area. Airport iko south east of the map. Ukiangalia kama pit mingi ziko north west ama south south. Naona kitu kama hiyo. Highway gani zinapita hapa hivi? Kuna 35, kuna 94. So itakuwa 494, hiyo ni 94 east to west. 35 north to south. Inaanzia Duluth inaenda mpaka Dallas, Texas. So just basics. Alafu ukideliver unajua kuna freeways, kuna US highways, kuna state highways, kuna county roads. Hizo ni track routes. Track route. Kuna specific barabara zina allow trucks zikuwe driven in. Kwa hizi mtaa avenue na streets, very rare. You have to read the signs before you do that. So umsalikuwa, he's a good driver, safe driver, everything check, except he has no knowledge of the Twin Cities. So akipotea hata ajui kwa wapi. Sekambia, ndugu yangu, unfortunately, siwezi kuhaya juu. You have to be familiar with the ile Twin Cities where you live. Ile tu situation awareness ni muhimu sana. Kwa sababu hii si job ya joke. Namwambia as you're working, musemanga hivi in my own words. Ukinunua truck yako alafu run your own truck as an owner operator, it's a 6-figure income, by the way. On the lower side is 6-figure income. On the higher side it could be at $250,000. It depends on how hard you work. But it's pretty much a 6-figure income. Uwezi kuwa una lack one thing when uko na everything. GPS hizi kusaidia kwa sababu most of the time for the job na hapa hivi na ito nani night runner. Kwa construction GPS hizi kusaidia sana because sometimes you go into a construction site hakuna address. There's no address. So you can use Google kama backup, lakini that doesn't really help your case kwa sababu I was working with him in the morning, tukaenda 4 trips na yeye kama niko on the truck sitting. The 5th trip akaenda peke yake akapotea kabisa. Hakuwa hata ajui mali yuko. What he did ni ile alifuata GPS ikampeleka place ingine. I think miss exit ikata ku redirect. Ikampitisha through my neighborhood, so which is nikamwambia that's so unsafe. Unaona kama ni job iko serious, kuna vitu wewe fanya kutoka hizo. GPS can help you. GPS only goes so far. Kama unaenda from address to address. Lakini construction unapata mambo tu go to this farm. Kama last week Monday Friday tumedeliver mzigo kwa farm. It used to be a farm, but now it's a housing development. Mona, I think mwenyewe aliuza, so it's a housing development. So guess what? There's no address. Ama kama address imekuwa assigned na hiyo township, ni township, si county. Ama county, it's so new that haijaupdateiwa kwa Google bado. So most of the time we work in like just somebody in the middle of the farm somewhere. So drop it kusaidia lakini si kila kitu. The skills go down the drain over directions. Come on, man. Night runner. I can't hire you if you don't know your familiarities with the cities. Because I'm paid by the hour, a lot of money, $120 an hour. If you get lost, he got lost for half an hour. I'm not going to get paid for half an hour. So, unfortunately, get familiar na city, alafu ndio come back. It's still open, by the way. Sijamfire kabisa. I'm not the one who was hiring him. Ni wife akanamhire. So if you're not comfortable with the person you're hiring, too bad. No. Mwambia just go watch. Musamanga hivi. Come states. What to neglect the small detail your states. This is what you want to do with your states. If you live in a city, Baltimore, for example, Maryland, guess what? Start watching local news. What you neglect evil. Most of the cable news, international, CNN, nini, watch local news. Come up at your cities to Channel 4, Channel 5, Channel 9, Channel 11. Channel 4 ni CBS. Channel 5 I think ni ABC. Channel 9 ni Fox. Channel 11 sijui ni gani.
ESPN, sikumbuki ni gani, but kuna local news. Kwa sababu local news every day they talk about local things, local weather, local traffic, by the way. So what happens with the highway? Ukiwatch hiyo traffic ni 5 minutes long, by the way. Even if that's the only thing you watch, 5 minutes. Utajua this highway shut down because of construction, the airport is going to be raining. Situation awareness. Sasa imagine he had a job lakini hakuwa na hiyo situation ya barabara anapotea. How do you get lost 120 an hour? Nata kuachia yeye sema ati, hey, I just let you off the hook today. No, you're working. Tulipiga tizi na yeye last week. No. Anyway, mtu hapa hivi unamwacha juu hivyo. Ni kama nikana mtaka kumhook up na job lakini alin-let down. So the skills go down the drain. Other skills, he's not experienced. He's never driven truck before. But izampatia a benefit of doubt because of skill level, naona anaweza grow into it. He need experience. Sababu he's only been driving for 3 months. Lakini ajui the town, the city, has no clue. How do you get lost? Tumeanzia hapa asubuhi, you've gone 4 trips already. Ukibaki peke yake, you get lost in the same place you've gone 4 times. Naona. Hiyo saa hata singemsaidia kwa sababu my wife is looking for professional driver. Si mtu ana learn, naona. Na mkikuja Kenya muache kutunyang'anya madem. Asian. Mimi sitafutagi dem by the way. I'm so married. Maybe ringa kuna. Na 4 kids natafuta dem mwanani by the way. Na madem gani unanyang'anywa na wewe mwenyewe? Labda una do. Ian bana. Ama nani? Asian. Hauna do. Kama una dola by mistake, naona. See, problem si ati unanyang'anywa madem. Ni wewe mwenyewe uwezi hold out madem. You don't have enough resources kwa keep. Some mtu kama jua kama ataku outplay any day. Shida si wewe ni madem, naona. They choose. Wanaangalia economy. Wanaangalia kama una uchumi mzee bahati mbaya. Apologies. Hebu tuangalie. Okay, niko Maryland for the weekend. Angalia weather, naona. Unapoteaje na GPS? Hata mimi sijui. Naona ni kama alikuwa maybe too nervous, sijui. Hata truck naona hata truck ina warranty spoil. Yeah, truck ina spoil. That happens. Ni construction. Unakia mzigo. Nilinyang'anywa dem na lesbian wa US. Too bad. Pole. Naona labda ujui hauna skills. Pole bana, pole. That's gonna happen. Naona pole bana. Hata hiyo hakukuwa wako hiyo. Hiyo ilikuwa temporary. Kama ni wako ni wako. Muona sasa bahati mbaya. Si ati ni problem sisi bana. Unasema watu kama una do unaona. Kama una game. Kama una do game unaweza kuwa na lakini una do zinaenda hand in hand. Naona. Lazima upeleke mtu out. If you can't afford dinner too late. No. But that's not me. I'm not speaking for everybody. Miss Kam kunyanya wasema dem. So kuna Edu Kamako yuta samaje, good evening Alboni, 8:17 p.m. Baridi inatupiga huku Nairobi vibaya, but cannot wait for today's episode. Karibu Edwin bade, karibu sana. Mko winter Kenya, poleni sana. Mimi niko sama mbaya. Naona. Ikapi ile phone yangu ya Celsius 39 degrees ni ngapi leo? Just for reference. Iko Fahrenheit. Inasema 77 degrees, kuna rain kidogo 2 to 20%. But kuna jua imewaka mbaya, 32 degrees. Naona. But here ni 3 months too. So that's what it is. Other truck ikiwa na warranty who spoil. Yeah, ina spoil. That's one of some warranty. Nile something will go wrong, but because kuna warranty inamaanisha in the next 5 years, anything manufacture failure related, they will fix it. Sababu ni human error. That means for free. Suppose horse ivunjike, it's not supposed to do that. Nile tu maybe production, somebody missed something, or they cover. Meaning when they give you a 5-year warranty, wanamaanisha they don't expect anything to break down. But if it does, they'll fix it for free. You know, minor warranty. Sawa. Seti ni ile maanisha ti warranty, they'll pay for everything. Apana. Tires zikiisha hiyo si warranty. Tires zikiisha ni tear and wear. Naona. Give the man some time to get his bearing bana. Ndampa lakini si mimi, I was hooking him up for a job. Naona. Iko ati mimi directly company yangu. So if I tried my best, tumeenda na yeye the whole week tuna drive. So akopoa by the way. Ile tu anadili kuangalia nini. He still has a opportunity. Sijam cut off kabisa. I still think if he just works on his direction, kila kitu atakuwa sawa. Ni ile the person who's hiring ako comfortable na inexperienced driver. Unaelewa? That's not up to me. Si mimi niko na make the final decision. Mimi nimwambia tu alipotea, unaona? So which to be sincere ni poor by the way. Ali nimeanza kitu kweli asije. Nimesahau kwanza audio bana. Audio itakuwa musa one thing. Tatumile audio iko available anyway. So I completely forgot. So major parts not maintained.
That's true. No, no. How much do you pay your driver? It depends. It depends with your experience level. No, no, it depends. Kama huyu ni mwanzia, fair enough, fair enough. It depends. Siwezi disclose ilikuwa na hook up na job. Alikuwa amepewa hook up. He still has the opportunity. Taka tu alan hiyo nitwaje. I want him to learn hiyo awareness ya city. Kuna job huwezi fanya the most kwa construction au sema hivi. Number one requirement for construction, you need to be familiar with the city at least. Kwa sababu usifanya kazi kwa metro area. Ukitumwa mahali, you're paid by the hour. Alafu it takes you, place ni 15 minutes away, it takes you 1 hour kwenda kwa hiyo place. Una waste your time. And you know, they have a time limit. Kwa construction, the city gives them maybe days. Shut down the highway for 5 days. Anything after 5 days will charge you 4,000 a day. So they're losing money for that. Mwone kitu hiyo. So kukujua mali unaishi, si ati you need to just have an awareness. Unajua hivyo, kama sema unaishi Nairobi, unajua airport iko Embakasi. No. Kuna American Embassy iko Nigiri ama CBD iko City Center. It's just general starehe iko kwenda huko hivyo East Lando. Unaona? Isli huko kwetu huko. Kitu kama hiyo. Makongeni, Kaloleni, unajua Amza, unajua Umo iko wapi, Buru iko wapi. Just si lazima uishi huko. At least you know where it's at. Ukiangalia map hivi unajua. Sasa kwa tia una idea, you just know maybe 2 cities alone. When you make deliveries, you didn't pay attention, then you want the job, lack of directions, you wasting people's times who are paying you a lot of money. It doesn't make any sense. That's why. And that's kutaka bring some two example ile. I'm using it as an example. He still has an opportunity. Nimwambia tu enda, uangalie map, we memorize, uangalie traffic every day kwa news. Ukuwa na ile awareness. If you get lost, for example, when I'm approaching the airport, unajua, oh, I must be on the southeast of the city. So where am I supposed to go again? South. I'm a west. Oh, they're going to redirect. But come on, you're relying 100% of the GPS. GPS yezi kulead kwa place hakuna address, by the way. Ni very funny. Utapotea. So that's why you can't rely on it's like you're asking AI to help you get to your place while you're getting paid. No. Na kuna madereva wengine by the way, seti pekee, kuna madereva wengine. But nimemhold hiyo position. I'm still willing kumpatia hiyo job. Ile tu ndampatia 1 week hivi, ndamcall tena kama atakuwa available, aniprovia namwambia kaa hapa twende. Nione vile naenda. Akipotea, too bad, I tried, unaona. Emphasis ni ile pay attention to details. Waseoga successful kwa hiyo world, most of the time me realize hivyo. The one quality uko nayo above everything else, I'll pay attention to details. Naelewa hivyo. Unapata msee ule multi-millionaire, kama sema Warren Buffett for example, niona video yake moja. Akona 2001 Cadillac Escalade. Si Escalade ni Cadillac something, nimesahau CT5. 2001. Hiyo gari ni, I don't know how many, 2005 sahi. Hiyo ni how many years? Over 20 years. Na it's still in good condition. Why is he not buying a new one? Yeah, I chase the newest thing, the shiniest object. And I chase ile najua, as long as the car works, and drop malinere narudi, I don't drive it every, akona driver by the way. Why would he even bother? No. Ni ile quality over quantity. No. He's not busy buying stuff once. Ana focus na investment. Alafu yana buy needs nayo. Mwona sasa hivi. I usually pay mine 25%, but if I have to train you, 20%. I don't know exactly. Yeah, that's a good idea, by the way. So what I'll do next time, I'll be paying less when I'm training, because I've been paying full amount when I'm training. Niko very hopeful, by the way. But I think I'm losing my resources. Nimekana umse, kama sijai make video tracking the last 2 weeks, is because I've been training him, by the way. And I come every day to train, alafu namlipa ile half the cost. Kuna ile ilikuwa free. If I'm working, if I'm the one driving, ile tu anaangalia tu ile view. Because that's what happened to me too. Mimi nikianza tracking nilikaa kwa mtu kwa passenger side. Nika watch exactly what he was doing. Lucky enough nikianza job, tulikuwa na yeye the same job. So kama hii job tumeambiwa hivi, mambo na watu job, udere nikaa na yeye at least 1 week, anifuate nyuma. So ilibidi nimepewa material moja different na yeye, yake aenda hivi, mimi nikaenda hivi. But you're supposed to come back to the same place. Alipotea half an hour. No. Hata walimpiga nje, walimwambia tu sign out. I know why, because kuna all monitor time yao. If they're paying you 120 an hour, they don't pay you to get lost. Unaelewa? That's something like prior to your job. You should already have those skills before you want a job. No. That's what cars are for.
yeah, ange drive, spend less, make more. That's true. That's the principle. Acha turudi YouTube, na like YouTube sana. TikTok hiyo ina faster sana by the way. Good evening Albo, enjoying the content. Dante's Bazaar. Karibu maze Dante's, ni aje? Bantex samaje, how are you doing bro? I'm doing good. I have to run by the way. Same thing, I was in my cousin's passenger seat learning. That's true. That's the best way to learn. Ile as a passenger unakuwa the front seat. Kwa hiyo nini. So kama tumekaa na yeye the whole, nimwambia tu the direction thing, that's your thing. That's not me. Mimi nimekuhook up job, nimekuline up, tumetuma information kwa insurance, you already have a job. Then you get lost, you're letting me down. Maybe niliskip your detail juu nilikuwa referred kwake. I think he has potential. Nimwambia, but ile I can't really help him. Unajua kuna ile ukiambiwaje, your job is to do this and this and that. Then the one thing you're supposed to do in the job, the 80% of the job is directions, delivery. You don't know that. That's ni luck hiyo. Aja lose opportunity bado namsavia. But let's see how fast take time kulearn hiyo opportunity. With the GPS, how do you get lost? After me, I have no idea, honestly speaking. Alikuwa na GPS and he got lost. So, I think what happened ile alipita hiyo place, exit yake anafaa kuingia. The problem ile, every time nikimtuma, rely on GPS full time, alafu anasahau barabara. Naambia no, you can't do that. Sometimes, mutumia GPS just for reference. Ile tu, maybe knowing where traffic is, how long it's going to take me. But siangaliange full-time GPS. Kuna barabara. Alafu, maybe kuna familiarity. Even before I started doing tracking, I used to watch the news. Nikona drive around just for fun. Just driving around. Familiarity na barabara. Before I got my license, after getting my license, iyo yote kwa tu, ile homework ile. It helps you, ukona kitu yani, ukona overqualification ya kitu fulani. Kama the previous drivers are Somali. They don't speak good English, but they know their way around. When it comes to direction, hata utawasaidia. Hiyo they know already. Kwa nini? They do Uber. Naona. Yes, use back roads, map, iko hapo. Naona. Which GPS, how do you get lost? I don't even know sometimes. Ilikuwa too hard kwake. But nampatia 1 week hivi. Namuita tena after 1 week. Namwambia kuja tena to drive uone. Namwacha drive gari yangu kwa sababu I'm not the one who was hiring. Ni wife akanamhire kwa track yake. So ilikuwa standards iko a little bit high. Lazima kuwe clean before waendelee. So next ni gani? Kuna swali moja hapa. Bantex, some Albo, sometimes, and no, it's not sometimes. It's always part of life, i.e. failure. Without failure, success will not mean anything. Success is built on the foundation of through trial and error. That's true. Actually, nimwambiaje, it's good for him to fail. Ajapata hii job sahi, but juu mimi namjua, ni kama job ni yake bado. I believe ni yake. Nibetu wife alisemaje, the previous driver, he's been driving for 3 years. Alikuwa na experience sana akianza, but we still took a chance on him. The problem ni ile, alikuwa accident, ilikuwa driver error. How do you drive into a hole? That's clearly marked, imekuwa cone, hole up a hole. How do you drive into a hole? Which may cost, repair imekuwa $12,000. The problem is ni ile, he was not paying attention. That means when you're supposed to do your job, you're failing in your job. How do you drive in a hole? That's clearly marked. Alafu inakuwa $12,000. So he lost his job. So wife anaonaje, if I'm going to hire somebody else, it's better safe than sorry. I want to hire somebody who's at least knows what they're doing. So kuna hiyo trauma ya the previous driver. So the next driver has to be at least excellent. Kuliko yule mwingine sababu. So wife aliamua, you know what, if it's like that, amamua atachukua babysitter, my daughter will go for babysitting kidogo, I drive truck yake mwenyewe mpaka recover hiyo 12,000. Then itahaya mtu, but anasema I'm not going to take my chances on people who are not experienced. Kwa sababu is paying experience. Kama tulimlipa tu the whole amount from the beginning. Whatever the Department of Labor ina accept, $35 an hour straight from the beginning. Lakini tukampatia chance. He's been driving for 3 years. Kwa sababu I don't think very few people are paying 35. Very few. Maybe na ile seniority if you've been with somebody for a long time. I think base rate ni kama 26, 28 hapo. Base rate an hour. Aliingia kashimo. So my wife, no, I don't want to lose money again. I don't want to give somebody who's learning. I want somebody who's qualified already. So I'm okay, if like that, I'm going to drive it myself. Ikienda hivyo sasa. No. Ni distracted driving, that's a ticket. Yeah, but uzuri niko kwa job site. So what happened ile,
his story ilikuwa iku line up na the real story. Sababu what he said ni ile, I was just driving, then the hole wasn't covered. Hiyo ni testimony yake. It was just a pile of sand. When I drove there, the truck just sunk. Tukapigia wasa construction juu, that means they are liable. Wakasema, hey, wait a minute. What, the blue truck? The blue-white truck? Yep. No. The driver was distracted. The hole was clearly marked with the cones and everything. He's the one who drove into the hole. Number one. We have pictures, watuma picha. Oh, picha ilikuwa very incriminating. Hata siwezi share, naweza share hapa sijika naweza share, but ilikuwa yani, there's no, hapo kuangalia picha hivi, hata insurance siwezi lipa hiyo. Hiyo ni 100% driver error. So if you're the owner, you just lost $12,000 in 2 weeks of no work. 2 weeks income plus 12,000. That's a whole month worth of do you think you're going to hire somebody who doesn't know directions? Hata uwezi kuwa na hiyo leeway. Saidi kama uko emergency 911. No, uwezi kubali. So that's what happened. Kambia, unajua kudrive kila kitu kuja ukae na mimi mpaka ujue. But you get lost in a job. That's not going to fly this time. No. So by the way, you can't take it to court. No, I don't need to take it to court. It's a business anyway. Things happen. The construction company could be liable. They don't want to be liable because it's not their fault. Because what happened hivi, according to picha yao, I wish ingewashwa picha, hata sijui nasemaje. Hata siwezi pull kwa internet, sikuwa ready na kushwa picha. Hiyo picha ni noma mpaka acha tuone kama naweza ipull kwa nini TikTok. No. Picha ile sijui, hope it makes sense. Hata sijui. Itakuwa weird. Tena kama inaweza haiwezi onekana. Naishia kwa Facebook. Kama kwa Facebook maisha states. Kuna yani alichapa cone ikaingia kwa shimo. So why is the cone in the hole? Meaning alidrive akaingia ndani. Huwezi itetea kabisa hii. That's what happened. Anyway, hiyo ni story nini. So the company, the construction company, they were not liable because the hole was clearly marked. Orange cone. Do not. There's a hole here. Imeandikwa hivyo. So anybody who didn't read that sign probably kwa distracted, kunaongea na simu, umecheka, umefurahi, unaingia tu. Alafu he's supposed to be kama one track away from the hole. What were you doing here? Ilikuwa shida hiyo. Naona sasa. So ignore it and move on. Yeah, that's what I'm saying. I'm not gonna, it's already paid for. Track ishalipa 12,000, ishatoka, isharudi. Hata mimi nilicontribute kwa sababu wifi kwa na hiyo pesa cash. Unajua cheki yetu uchelewa between 15 to 30 days, sometimes 45 days. But hii hajapata pay bado mpaka maybe Monday na recover. So if they didn't have a con, isn't that issue theirs? Other things, but I got you. They had a con clearly marked. Do not. There's a whole navy when they're doing construction work. If suppose they are demolishing a building, alafu to construct a new building, your place on the demolish ilikuwa parking lot. Did I post that video? Now post your video, by the way. Niko na drone shot. That's the post paka sahi. Terrible. Nisahau. Completely forgot. Now post your video mtaona next week. YouTube, itakuwa YouTube. Ama hata TikTok. Itakuwa hivi. That was a parking lot. So ilikuwa drainage system. So when you're redoing the building, like maybe remodeling, what you do is existing infrastructure, you cover it. Alafu unaandika kama kuna power lines, unaweka sign like power lines, watch out, danger, power lines, 2 feet above. Chini unaweka chini unasema hole, manhole. Awareness in construction. This guy's been driving for 3 years. So it's not like it's something new. Ni distracted driving. Whatever he was doing, texting, I don't know, whatever. I wasn't there. Sina camera kwa track. I should have a camera anyway, but musa mastaki wasawa filani hizi. Wacha tu wasawa drive too comfortable. Mi si polisi bana. Tuendelee. Barricade on hole, they have to actually block it off. It was blocked off. Anyway, inaenda mbali hiyo story. Hebu turudi. DJ Voicey. Hi DJ Voicey. Unakam Duluth this year DJ Voicey. No, unakam Duluth. That was just another topic. See, kwa big deal. Come Duluth. Miss Lydia. Mambo albopoa sana Miss Lydia. Nakuona. Nasemaje. Tune in from Texas. It's 102 degrees. Woo! Mnasikia hivyo sako Kenya. DJ Voice yako Texas akona 102 Fahrenheit. Hiyo sijui ni 35 ama ni 40. Desert kabisa. No. So, no. Uko ATL. Niko Minneapolis mimi. Minneapolis, Minnesota. Northern states. Minneapolis. Siko ATL. Niko Minneapolis mimi. I would love to be in ATL, lakini no. Umeshaanza na ukweli. Nani huyo
ana kakitu. Ni dere, I was trying to hire a new driver aendeshe ile truck ile ya wife ile. Alafu alikuwa very good driver, very safe, very everything, check. Nile tu, he's not familiar with the city. So akapotea, coming back. Sika kwa shida kidogo, that's what I was talking about. Okay, you're welcome. ATL bro. No. Ama ni ATI bro. ATL, kama ni ATL. No. Minneapolis, Minneapolis mana. No. Favorite Paul asemaje, hello Albo. Niko poa kabisa. So, Haro asema hello Albo. Ni masalamu tu hapa. Wycliffe, Ottawa asema Albo vipi. Poa kabisa. Poa mse wangu. Poa kabisa. Success is, akisema hii, Haron Jandi amesema, success is more often achieved by those who don't know that failure is inevitable. Failure ni lazima. That's true. Mu fail hata mimi. Kuja Atlanta tuko, you're welcome. Ndakuja siku moja. Sahii niko tight kidogo. Unajua msee wangu Possible Mary, niko na watoto wanne, I have 4 kids. So kutua, I used to travel when I was single. Niko naenda kila mahali. December, anytime. Ilikuwa Las Vegas, ile Safari Sevens, Safari Sevens, itongaje? Rugby naenda, wapi naenda. Any event, niko Texas Memorial. Since having kids, ni expensive, unaona. Rental car, hoteli, hapa, niko too expensive. So moga tu niko grounded kidogo. But nakam ATL, I would love to. It's been a while. I think nimekuwa maybe 12 years the end ATL. It's been a while though. It's been a minute. Ndakuja kabisa. So ndio hivyo lakini ni poa. Nimesema hata niadesia story ya tracking ni ile, jua what are the requirements for the job. Labda muonge ile so generic like tracking ni hivi. Jua exactly what do you need to know. The first thing ni ile familiarity ya city. You have to know. You work city jobs. Your home every. Sasa manga hivi, most companies kama FedEx ama UPS, they will never hire a driver fresh from school. Never. Minimum 5 years minimum experience. Kwa nini? They want to make sure we shall make all the mix. Sabu pay yao ni top notch, ni high class. At a Walmart driver, they will never hire you kama kuna records. Records ni hivi, when they pull your driving records, it's supposed to be clean. No complaint, nothing. Just perfect record. That's what they mean by that. Ukipull kama sahi madere wengi mu pull records zao na insurance nasikia sijui wako na tikiti, wako na sijui nini. Kama madere wengi hata yule mwenyewe ako na distracting driving. Ni kama ako na tikiti kama ako na tikiti za ku, he was driving and he was holding his phone or something with the phone, akapata tikiti 3. Distracted driving. But even samaje, because he's my friend, that happens. Hata nimwachie. Lakini mwambie don't do that again. Just in case. Lakini ajue direction, it's like I was sacrificing too much kumhaya. So ningebringia wife liability, that which is not really good. We don't really need. My wife owes me like what? Sema kweli kabisa. 7,000 or 7,000, 14,000 plus maybe ingine ni gani. She owes me about 20,000 plus down payment hiyo truck, maybe tuongeze kama she owes me like what? Maybe $50,000. Nimeinvest kwa company yake, wife. So she owes me a lot of money. Nikimuuliza semanga, but I gave you kids, okay, but that's not part of the business. You need another contract on the other side. But seriously, nimeinvestana kwa kampuni yake. So because she lost money, tume lose the whole income here, the whole month. Ilikuwa tu zero. Tumeanza fresh sasa. Yani technically tutaanza fresh next month. That's why she wants to drive the truck as I keep all the money ndiye aweza kurecover kidogo. Lakini udere akopoa kabisa. Mimi nampatia 1 week kama ako serious. Ndamjaribu nampigia after 1 kumuuliza ume kwa familia na city umeangalia GPS mpiga tizi sababu it matters. Hizi vitu you won't do it forever, you'll do it once. By the way, you'll get your license once, not 2 times, not 3 times, not 4 times, once umepata license, that's it. Una move on. No, uta go back to me, maybe I'll do it next time. It's once. Trucking is a whole different ball game. Yeah, that's true, night runner. But even experience ile ukikuwa comfortable in the beginning, becoming a driver, I'm say for 2 months. Ule trainer for 2 months. I did school for almost 2 months. Nika doing weekends to weekends. So nikapata nilianza kama June, July. I think June, July, August. Nika test August, nika fail. September, nika fail. I think October ndo nilipata license. The 4th time ndo nilipata license. But I drove with somebody from November, December, mpaka January.
almost 2 months. Mid-November, the whole of December, mid-January. I got my first truck towards the end of January. Nikaanza kudrive peke yangu. But because nishajua how the truck feels in winter, by the way. Hata niko na accident already, niko na tikiti ya accident. Niko na drive kapata kuna black ice. Black ice ni ile, it's so cold outside, barabara iko na layer ice na uioni. So because ile tarmac iko black, asphalt, inakaa iko na ice, black ice. Hujui kama kuna ice. Nitoka hivi karibu ni slide nianguke. Kumbe I was driving on ice, niko ice road trucker. Kuna mahali hapa Wisconsin, kuna mlima hivi. So I was driving towards Chicago in Wisconsin. I-94, I-90. But accident, niko I think I-90. Sijai saw hiyo place, ikitonga Otsego. Exit 70 on I-90. Nilingia kwa median, gari roll over. Nika damage truck ya mtu, by the way. Na akaniwachia, akapata insurance. Lakini he had to buy a new truck, nikamdrive ya 1 month na extra. So nika 1 month extra kama trainer just to help him get his money back. Then I got my own truck. No. Ilikuwa, I did an accident too. Aliniwachia, by the way, aliniwachia. The truck was paid off, he was new, so he had to get into a new truck again. Aliniwachia completely. Imagine. So nikasema hata mimi nimetaka kuachia mse, but the problem kama ingekuwa ni mimi na mhaya, mimi mwenyewe ningemwambia tuendelee. Lakini wife, sidhani kama atakubali hiyo story. Sasa mimi na mhaya namwambia your opportunity is still available. Lakini ile kuwa aware, mwambianga wase, if you move to a city in America, anywhere in the world maybe it's applicable. No situation awareness, know where you live. Drive around if you can. Take an Uber, visit city, angalia kila kitu. Yasema ajui mali airport iko, ajui ufuata GPS full time. How do you do that? No. Mimi nikianza tracking siko na GPS, by the way. The first GPS nilipata ilikuwa ya gari ndogo, ilikuwa tu ile kuni guide. Unaona sasa? Nilikuwa drive stick shift. Yana drive automatic, akona zile all the anyway. Sijui. But is nini still available? It's still available. Mindamu haya bado. Nile tu wacha ajue nini, ajue I still hire him. Kusema kweli kabisa. He's my friend's friend, so I still hire him. Ile tu lazima kuwe na more experience. So Keith Edriasamaje, it's North Carolina, far from Minnesota. My friend earned a scholarship to Garden Webb University in North Carolina. Yeah, it's quite far. My sister lives in North Carolina. Kufly ni kama 2 hours, drive ni kama 12 hours hivi. Angalia tu, enda kwa map kwa Google uangalie which city in North Carolina. Enda kwa Google Maps uangalie kama from Minneapolis to North Carolina driving. Takupatia ile direction. Hata nza kuangalia hapa sahi. Acha nikwambie. Why am I saying this? Tuko hapa Musa House zingine. Na kama I'm speaking to people tomorrow. Map ndio hii. Nikisema destination, tuseme Raleigh, North Carolina, ama tuseme tu North Carolina. Tafuta city gani? Which city? Raleigh, North Carolina. Any city. North Carolina. To Minneapolis. Tuone how long. Teniambia sahi na search. Inasema kama 17 hours 45 seconds. Kitu kaa hiyo. 45 minutes. So ni kama 18-hour drive. Si karibu, ni mbali, by the way. Ni mbali. Unapitia couple of cities. I think kama uko hapa North Carolina, itakuwa hapa katikati, mid kabisa ni wapi hapa? Hapa ni Raleigh. Raleigh, North Carolina. Itaenda all the way, upitie Greensboro. Upitie hapa ni wapi hapa? Mount Airy. Upitie Fort Chinswell. Hiyo ni kama Native American. Ukuje hapa kuna distance hata sijui matao zingine ni mob sana. Charleston. Uendelee ni mrefu, 17 hours drive. So ni kama 2 days hivi. At least mtu kama mimi nda drive halfway, nilale kwa hizi motel for the night ama hotel, niamke asubuhi tena niendelee. I don't like driving kama trucker. Nimezoea 11 hours clean. So that's how far North Carolina is. Angalia city, atakuwa tu sawa though. There's Kenyans in North Carolina. My sister lives there still. Mona, so si mbali sana. 18-hour drive. That means unaweza lala. So kuna anything else? Tumaliza live leo mapema ni aje. Nafaa kupeleka Sears Airport. We were North Carolina, by the way. Nampeleka airport. Nimemsaidia. Capital. Hey bro, nilifika Texas from Kenya. For how long? Capital imeka how long Texas? Which city in Texas? Texas ni kubwa bwana. Texas ni state by itself. Wapi kabisa Texas? Hapa kuna wapi hapa? Nafaa kutembea leo, nafaa kukimbia. So
kama kuna Fort Worth hapo ni Dallas, Fort Worth hapo, hiyo ni place poa. Ule virus akanaishi huko, alikuwa anaishi Minneapolis, akahama si Minneapolis hii area, akahama Fort Worth, tena amerudi hapa tena. Amemwambia you gotta come back, I'm waiting. Najua something happens na the northern states, sijui kwa nini. Northern states kuna challenges, kuna baridi, kuna winter, kuna real winter na snow na kila kitu, lakini watu wako more progressive in a way. Southern states sijui, mi sijui personally siwezi kaa huko sana. Kuna wase wanaweza, lakini mi siwezi. Muona kama northern states, nimezoea northern states. So southern states kuna vile ni ma Republican, bado ile racism, kuna hiyo institutionalized racism iko active. Hata huku northern iko, lakini kuna ile people have progressive ideas. At least huku kama tuseme supata, especially Minnesota supata 50-50. Unapata kuna half of watu weupe ni wako ile racist towards watu weusi, half wako not racist. So because tuko 50-50 na watu weupe, ukiongeza watu wa color, people of color, ina tilt towards progressive ideas. Naona. So that's what ni hivyo. Ni Jack Ma kama ni Jack nini? Kama unakumbuka nilikuuliza nikiwa Kenya stories za truck. Siwezi kumbuka poa by the way. Labda ulikunitumia kwa WhatsApp. Ulikutumia the same name kwa labda nitumie kwa WhatsApp ndani nini. Hata sijaangalia WhatsApp this week akia nani. I've been training sijaangalia WhatsApp the whole week. This is terrible. Ndaangalia. Winter comes early up north. Noma sana. Yeah, by tume summer yetu clean kabisa sasa ni tuko summer kabisa sasa hii. Atuile tume June, July, August, September mid baridi inaanza. By the time of Halloween, snow ishamwagika already mostly. Hadi unapata test run by September, snow imwagika. It gets cool. Sababu ile the way the world, the earth ina tilting 23 degrees this way, 23 degrees this way. So sasa hii tilt ile tuko na more sun. So our days are longer. Naona. Days are longer. Phone number angalia kwa siwezi sema ni publicly, angalia kwa YouTube channel description section ya any video utaiona huko phone number. Utanicall to anytime. Ndio hii simu natumia hii number utanipigia, ndio hiyo basi capital. Kama unitumia text ndio iona. But phone number iko hapa kwa nini kwa this iko kwa description ya YouTube video. Kwa sababu Maisha States YouTube channel juu TikTok haitaki tuweke phone number kwa nini kwa front page. Wali change policy sijui kwa nini. I used to have it over there wakaitoa. Hao ndio walisema hivyo. They are removing. Kusema sawa, whatever. It's not my platform anyway. Me tu ni mse napatia content for free. Hata sijai post video TikTok for a while. I'm a terrible TikToker. Anyway. Favorite Paul asemaje? Bro, ebu eleza kiasi vile unaweza futwa job juu ya hizo radio iko kwa track. Ni utafukuzwa, yani si utafutwa job, they'll kick you. Sababu usifanya hivi, kama tuseme every day last week nimewaka different job. Kama Friday nilikuwa wapi, nilikuwa naanzia wapi, acha nikumbuke. Musahau because on to the next one. Kama Monday naenda from Minneapolis to ile landfill, ile video nimepost ile, same route, same everything. So naenda huko so frequently na hiyo job. Nimekuwa different job. What happened hivi? Ni job site. So mara mob, okay, there's two things that happen at job site. Sometimes ni brand new construction. Brand new. Yani ilikuwa shamba ya mahindi. So wakabring zile excavator. Wakachimba mahindi zote. So they're trying to prepare the land for residential. So hapa America yufanywa hivi. Kuna ile zoning. Wanasema maybe this was a farmland. Due population may increase. They buy out the land from farmers. No. Farmers wanazi own already. The way they got the land in the first place, ni very suspicious, but anyway, the colonialism na nini killing the natives in story ingine anyway. But they own the land legally, sametu legally, whatever. So the city ina buy back the property from the farmer. Maybe anaambia relocate. We will take your land from here to here, but we'll give you the land next to it. Ama wengine asema tu, we'll give you cash. How much do you want? Asema, mimi 100 million. Okay. 100 million it is, unampatia. I'll negotiate kwa sababu the city will make more money buy back your property than having the guy own it. Kwa sababu property tax ya shamba moja si mob sana. Ya individual houses ni more money. Sawa. So what do? Wanasema hivi, the first thing they'll do, the first construction, sisi come in, watakaa wanza kuchimba from wataende barabara. So what they'll do, wataanza na ile excavator
ikuje ichimbe barabara all the way the way the road's supposed to be na kila kitu imalizike. Then wataka mchanga kama sand. Sawa. So that's where we come in. When they need sand, we'll give them sand. So kama ni dump truck, toka tunakuja kwa hiyo job site hivi, you pull forward, you back up, una dump, unaenda. Next person pull forward, back up, una dump. So what happens ni ile, kama tulianzia hapa, napatia example, tulianzia hapa, we are dumping, ina increase kwenda ndani. So the more, kama tuseme truck, kama tuseme, ni kama shimo, it's a hole, basically. Barabara iko kama hole. They dig down for the road. So ukimwaga sand ni compactable. You can press sand. Describe. Una press sand hivi ni compactable. So wana press your sand down. Then tuna bring gravel. Gravel ni ile, au itaje gravel? Sijui jina gravel Kiswahili. So wana bring, at the same time, unapata, kuna truck kama 10, unaambiwa, next round kwa radio, CB radio. Hey, Albert, Al, next round bring some sand back. Kokoto. Kokoto ni ina jina ingine. Gravel ituaje? Kokoto ni gravel, ina jina ingine by the way, kokoto. Ni kama, tuseme kokoto ile fine, ile kokoto lakini imesiagwa to, I don't know how many, very tiny pieces. Alafu zina kwa sand zina kwa compacted. So naambua, hey, kwa radio, CB radio, hey Albert, yep. Do you copy, Al? I copy. Yeah, next round, bring asphalt. Bring asphalt. Hiyo ni lami. Asphalt ni lami. Kuna ile, lami ni baadaye. Lami ni finishing touches. Inataka na sand chini. Oneka sand chini. Alafu hiyo ito class 5. Class 5 ni ile material, whatever wameisiaga ile kama recycled. Kuna recycled na kuna virgin. Virgin ni ile fresh kabisa. Recycled ni ile walivunja mawe, wakai mix. Ni kama mchanga hivi. It's almost fine like sand but ni gravel. So tambua, hey Al, the next round, bring sand. Did you copy that? Copy that. So utaenda kwa hiyo job tuseme, oh, I want a load of sand. How many? 19 tons. So but truck 10, 4 trucks are bringing gravel, but 6 trucks are bringing sand. So what do? Wana communicate na wanakwambia, next round, bring gravel. Kwa nini? Hii job ina progress. So tulianza asubuhi, sand, sasa tumeenda maybe half a mile of sand. The problem ni ile, they want the trucks to keep backing up karibu kabisa. So what I'll do ni ile, the next round, the first 4 trucks to bring gravel. Ndio wamwage gravel. Alafu aseme, the rest of you guys, sand trucks, hold. Alafu achukue ile dozer ile kama grader. Ipushio nivi. Alafu ile roller ikuje i-roll, i-compress. So now the next round, napata tumeenda half a mile in. So all the trucks will come, back up, line up. Back up all the way for half a mile wamwage. That's the first. So in one day, to cover maybe half a mile. The next day, half a mile. You need 1 mile. The third day, half a mile. Supposed to need 3 miles. So you need 6 days. No. That's the construction project. So once we make a gravel, that means there's a path to that neighborhood. Then the next crew, it acquire fire extinguisher. Unaelewa? At the same time, fire extinguisher. So fire extinguisher yoga on either on the left side or on the right side. That's the city's job, by the way. The city does that. See yule project manager, that's the city's job. So wanapatia mtu contract ile, you go install fire extinguishers. So what do? Dig shimo, fire extinguisher, or malize. So now tuko na barabara, at least ishakuwa iko na sand chini compacted, iko na gravel juu yake, alafu the next to it wameka fire extinguishers. So it's almost complete. What's next? Drainage. So drainage, the crew itakuja drainage. Kuna companies specifically za hizo. Kama excavating, kuna so many companies. Inazijua jina, Maya na Minga, au do pipes. No. Au ni specialize na hiyo. Au wengine wa kama Macrosan na nini, au kuna speciality yao. Macrosan pia au waka ile asphalt na concrete kwa barabara. So every company kuna speciality yao. So now every communication ni kwa CB radio. Kama uliona video yangu CB YouTube last time, wanaongea kwa radio. Do you copy Al? Yeah. Go to Abbott, get sand. It's on Excelsior, turn right. Unaambiwa. So every trip kuna communication unaambiwa. You have to pay attention. Usipo pay attention, you become a liability to the job site. What do? They would rather kick you out. They would rather kick you out than have you do some stupid thing. Little costs insurance money na maybe fines za safety issues kwa job site. They'll kick you out. Nikosha lose the whole income the other day. Alafu kaya job ni 6 days, guess what? They don't want to see you for the next 6 days. They kick you out completely. Wanaambia dispatch, don't even send that truck over here, or that driver, or unless somebody else. I've been kicked out before, by the way. Nikajitetea nikarudi. Wasema I took too long, it was 15 minutes late. Now the only difference ni ile, mimi nipita barabara main, I was kapita shorty. No.
na hata sijui, but I came back by the way. Na hiyo dem siku hizi ni best yangu sana. Alikuwa ama sijui labda sikumsalimia vizuri, alijam na mimi, aliandika email specifically, Al was late 15 minutes. Don't send him back to this job. That was the only job running, by the way. Sometimes that's the thing. If that's the only job running, you're losing. So ile CB radio ni muhimu sana. Yani hiyo ni 100%. So mwoga na backup. Mwoga na ile ya gari kawaida, iko na range ya 20 miles hivi, kama ni coast iko clear. Alafu niko ile backup, ile yani up close. So kama niko na ile backup, haikuangi na mbali sana. Kama ile ya makarao, ile ova ile radio ile ndogo kabisa ile. Haina ile range. But still, it's good to have one. Juu utasikia kitu fulani, utasikia, oh, bring this and this. Okay. Did you say something? I didn't hear you, not clear. Oh, I said the next load, bring gravel. Okay, thank you. Samangi thank you. Musama copy that. Amo seme 10-4. 10-4 ni code ya yes, sir. Ama yes, nakubali. 10-4. 10-4 ni code. Ama copy that. Ama roger that. Ile vile whatever. CB radio. Lingo. So ni muhimu sana kuwa naye, Favorite Paul. Ukikosa kuwa na hiyo radio, wakwambie kitu, ukuja na sand, you're out of a job. They'll kick you out immediately. Non-negotiable. So that's what happened. So ni muhimu kuwa na CB radio. Mupost ma video mnasikia. Enda watch video ya last code watch, by the way. Ilikuwa nini? Ilikuwa inaitwaje, na nimesahau jina. The last video nimepost ilikuwa unasikia kwa radio. Oh, this go this is yani tuliingia kwa job asubuhi. The first maybe mimi nilikuwa lucky nina ile the job. Anybody after mimi akaniambia enda huku because uko ndani kama kuna wasa wanaanzia hapa, the rest wanaanzia ile side nyingine, alafu wana join up because ni train light rail project. So what they are doing right now, wana finalize. They are rebuilding anything walibomoa on the side, kama kulikuwa na trail hapo ya running trail, ya kuride bike, kuna maybe stations, kuna historical anything, lights, everything. So they are ile infrastructure ile connects to railway, they are trying to rebuild it back again. Wanatoa uchafu, wanatoa anything material. You're just moving around, finishing touches. So it's very important kukuwa kwa radio, CB. That's why we need a radio kwa hiyo track. Bila hiyo ni kama, it's like you don't have your cell phone. Ukienda bila cell phone, hata uwezi record jobs, just up here to nini, paperwork ni up. No. I thought ni simple, kumbe ni 10-4. Yeah, ni 10-4. 10-4, number 10-4. 10-4 ni kuna 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10. Ni radio codes za makarao, by the way. So 10-4 ni okidoki, ama okay. No. Ama roger that, ama copy that, kitika yo, whatever. Mu prefer copy that. Do at least nongia words. Hiyo 10-4 codes, hiyo mwachia wasa wengine waseme. No. That's what the radio does. Kama sahi kwa nini kusikia kwa, kama on drive kwa highway, kwa over the road, I think the generic channel is channel 19. Sijui ni 9 ama 19, one of those. So if you want to talk to somebody on the highway, mna drive. Alafu hey, kama hiyo sema hivyo, breaker 19, hiyo ndio lugha. Breaker 19, breaker 19, 19, ndio hivyo. Breaker 19, una repeat. Breaker 19 copy, atasema hivyo, repeat. Ambia, hey, do you copy driver? I copy driver. Your tire has smoke on it. Oh, which tire? Oh, the passenger side. So naambia mse, breaker 19, there's an accident 20 miles ahead on highway 10. Hivyo naambia mse, yani ile sababu range ya radio, CB radio ni 20 miles. So kama kidrive kwenda East Coast, kuna mmoja nikia kwa radio akisemaje, kuna truck imeroll over, winds ziko terrible, highway has been shut down. So if you can, just exit on the nearest truck stop. Msalza, which truck stop? There's a truck stop coming up on exit 122. Mimi nilikuwa bado sijafika 122. Nika exit. But they really saved my day. Kama singe exit ningekoma kwa highway the whole night. Juu ilibidi wangoja mpaka hiyo hewa itulize, hiyo blowing wind, ndio wa resume. State Trooper ili shut down. State Trooper ndio highway police, ni State Trooper. Hao State Trooper. Highway police. Ni hivyo. Texas hao Texas Ranger. Hiyo ndio jina yao. But hiyo Minnesota State Trooper. Hao ndio polisi wa highway. Gari zao ni different kidogo. So uko kwa CB radio una communicate na wase. Kuna apps siku hizi, but before ma app ilikuwa CB radio. Anyway, tuendelee. Nimeongea sana juu ya tracking. Hizo ni technicalities. If you go through it, you understand too, by the way. Ni too small details. Once you know it, you know it. No. Hebu ndio hiyo selemisha hiyo job. Okay, sasa. So hapa ni gani? Do you still help people get their passports? Keith Adrian. I used to, lakini views za YouTube zili drop.
and I don't really have time to work hard kumake zile videos na kwa more appealing, so it may take time before nipate do. Niko na wasee kama I think 6 or 7 kwa list, so hata nisema they cut off, but nitumie information yako, labda unaweza sneak in maybe last minute. I'll keep your name though, so you know what to do. Tuma jina lako kwa WhatsApp, Maisha States. Kuna namba, kuna wase kwa list already, list ya last year sijatuma bado. Views will drop, by the way. I don't get a lot of views kwa inini YouTube. Sijui kama ni kuna so much happening na mi I'm not trendy enough to make video in a trigger algorithm, and I'm too busy anyway, so that's a problem. That's you just ukianza YouTube in the beginning you try and unakuwa na trend, unafuata trend ya ile the trending videos ndio kuwe up on point. Siku hizi sijui kwa nini, I'm busy. Maybe I'm more do serious things. Siko ubaya, at least the only thing niko consistent ni live. Na maybe video 2-3 during the week. Tuma jina though, naweza consider, tutaona. But nilisema nilifunga hiyo list kidogo juu views imedrop ni aje, vibaya sana. Sijapata check from YouTube since February. Juu lazima ikuwa over $100. Na over $100 naweza tumia wase wawili passport, I think. Watu wawili hivi maybe, kitu kaa hiyo. Ni passport 11,000 Kenya shillings. Exchange rate kitu kaa hiyo. Sijui ni how much exactly. So, tuma jina niweke tu just in case. Hassan wa Isa semaji, hi Maisha States, hope you're doing great. Nimebahatika today's live. Oh, karibu mzee Hassan wa Isa, karibu. Nimeanza mapema leo. Naenda airport in maybe an hour from now. Na kudrop C's. Ameniambia nimdrop. So amenipatia job leo, so sitakaa sana. Favored Paul asemaje, itakutake how long kuelewa hizo mambo zote? Very easy, by the way, very easy. Ni inajua on job training. Once you start driving truck, inaingiana tu, ni kitu yani 2 days, 3 days. When I'm explaining it, I don't like doing this sababu inakaa kama iko scary. Suppose you're not, how long did it take you to ride a bike, for example? Bike ni more complicated than e-job. Sababu kama niambia dereva ukienda job 3 days, that's it. No. 3 Monday, Tuesday, by Wednesday, you know everything, by the way. Lakini sasa tulienda na yeye the whole week, tukienda Monday, Tuesday, Wednesday, akapotea the wrong time when he was being watched. Man, kakua mbaya. No. Mambo Uncle Einstein, Cooper Wills ni wewe. Cooper ni nani? Cooper Wills. Uncle Einstein. Cooper Wills. Karibu bwana. Poa, niko poa mzee. Niko poa kabisa. Wasaga na majina interesting, sijui nani ananijua. Uncle Einstein. So mzee ni hivyo bwana. Jo ile utaland in 3 days. Don't worry about it. It make sense mpaka ukuje hapa. Kuna vitu hata niki-explain 10 times. Haita make sense mpaka ukuje hapa. Kani kambia States kuna drive through KFC. Na ujaona drive through. What is that? The moment unaiona hivi, itashikanisha. I mean, sababu kuna mimi kwa very strange phenomenon. Ile drive through, what? Hatunaingia hivi na order alafu napoa dishi. Wow. That's so convenient. Kambia tumezoea, hizo ni kawaida. It's been there since the 19 what? Oh, okay, I didn't know. Drive through bank. Sijaenda kwa bank, mimi mwingi na drive hivi na kwa ATM na toa do naishia. No. I rarely do that anyway. Jeremia, sishikangi cash hivi kwa mfuko. Rarely. I rarely have cash. The transactions zangu ni groceries, ni credit card. Mafuta ni credit card. Usually I don't really have cash. There's the whole month jashika cash. Unless somebody needs cash. Mona. So, gani mwingine hapa hivi? 3 days utashika kila kitu, 3 days. Kwa wazungu wenye hubonga wakishikanisha words na ni ngumu kuwaelewa, how will you communicate? Sila muonge hivyo saa zingine, by the way, muonge hivyo saa zingine. Ni vile mtashangaa sema umse ni bilingual nini. Nililan kuongea kizungu America when I worked at Walgreens. Nilikuwa cashier. So you're talking to people the whole shift. Hey, how are you doing? How's your day doing? Oh, good. So unaweza kusema, how are you, sir? You have an accent. Where are you from? Kenya. Man. My uncle's cousin's nephew was in Kenya. He was doing missionary work. I was like, yeah. But nika job mse wangu. Yeah, then he came back. Can I help the guy next to you? I'm going to tell a story. Oh, do you know this guy from Kenya? No, it's a big country. Africa ni country. Ignorance. So utalan too, by the way. No, utalan too. Kile musema hivi, the most thing ile ukisema kama
ile nishasema before ilikuwa nini? Vowels. Kenya yoga nini? A, E, I, O, U. Very simple. Nursery, ile preschool. A, E, I, O, U. That's it. So umaliza hivyo. US ni hivi. A, si A, ni A. Masikia hivyo? Si A, A ni A. So itakuwa A. Ile A sisi ni E. Yao ni E. Unaona? A, E. Alafu E ni I. Mbona hivyo sasa? Nimeripiti kitu tena. Unaona? Yeah, do you speak African? So, do you speak African? Africanese. Nambia, oh my goodness, you have no idea. There's I don't know how many thousands tribes in Africa. It's a huge continent. Bigger than America. Wajua gizi vitu bwana. Unaangalia ile map ile inawadanganya fikiri Africa ni ndogo, alafu Greenland ni kubwa. No, do you speak Africanese? Kenyanese, Ugandanese? Ignorance. But anyway, unaelewa. When people think they are superior, awaga very ignorant. Okay, hao ni superior. Wanaona kama hao ndio wamefika, but you never know. So kuna A, American ni vowels ni A, E, I, O, U. So picture that, hiyo ni vowels. So ukipronounce kitu inasema America. But America ni America. Juni America si English word, ni still America bado. Suppose kama ni Iran nasema Iran. Ni natural for them to sema Iran. Kwa nini? Ule mtu yeye akiona hiyo hata mtu wangu nikwambia just read this word, atasema Iran. Lakini kwa real ifakwa Iran. Sawa? But ni ile vowels zao ni I. Si E ni I. So kama A, the best example ni ile kama seme Chicago Cubs. Cab. Ya itakuwa cab. Taxi, cab. Naona? Cab. Hivyo. E itakuwa E. Naona? Itakuwa Einstein. Itakuwa Einstein. Einstein ni German. Hata si English hiyo. Einstein ni German. So alafu kama ni U itakuwa U. Si U itakuwa U. O itakuwa A. So O yao inasound kama A, kama A. Very confusing, by the way. Hata sijui nikwambie nini. Customer, do you work here? Wewe kama cashier with the name tag while you're behind the counter. Jibu, no, I don't work here. Nikasema hivyo kila saa. You're funny. You got jokes. So nimeandika hapo hivyo ni kwa cashier ama imeandikwa customer service representative Albert. Hey, excuse me? Yeah, do you work here? Nambia, no, I don't work here. You got a joking hivyo. Oh, you got jokes, huh? Nambia, yeah, I got jokes. Of course I work here. How can I help you? Na cheka, usi, don't take the joke too far. Don't take the joke too far. Seriously, iko job, unaona. Minimum wage bado. Who cares? Nikamwambia say, oh, I'm getting my driver license, trucking license. I'm going to leave. I'm going to buy my own truck. Nikamwambia, oh, really? Yeah. Unajua ukidu job nini entry level, unajua na wase wamekuwa hivyo 10 years, 40 years, waambie you're progressing from life, they will never believe you. They think you're kidding. No. Oh, Albert, so you have a nice car. Is this the only job you work? Like, yeah, this is my only job. Are you sure? Ona gari ni mpya. Ilikuwa gari big deal, ilikuwa Toyota Corolla. Inafanya wapost hizi mapicha ndio it makes sense story. Na wapost nazipost Facebook by the way soon. Nikizipata maliziko. Mimi kuna picha za I have all my pictures from tangu 2007. Zote kabisa niko nazo. Nimekuwa nikidocument life yangu since nikuja hapa hivi. So I have all my pictures digital by the way. Kamera iko yangu, niko nimeboro kamera. Ndo show ile muone specifically gari yangu liko wapi, Walgreens. It's like a Walgreens though. Bado you can exist by the way. It's been there for a while. Hata one of my colleagues siku hizi ni pharmacist. Alikuwa tu cashier siku hiyo, ni pharmacist. Ali advance. Au wengine I don't know what happened to them. So, favorite Paul, utashikanisha, utashanga sana. Utaanza kuongea sema kama unasema wewe ni Muamerika, hivyo tu. Inaingia tu pole pole without knowing. Ile unazoea tu hiyo speech. Itaingiana tu by the way. Unaona? Utashangaa. So, maswali zimeisha. Finally. Live fupi leo. Nafaa kwenda mahali by the way, that's why. Nafaa kwenda mahali. So, nimesema nini nyingine? Sema ile kujustia kuwa na hiyo situation awareness. Make sure unajua the city you live in, airport iko wapi, Karawa iko wapi, the nearest hospital nayo iko wapi, McDonald's iko wapi, Burger King iko wapi, Wendy's iko wapi, nini nyingine nimesahau, restaurant gani nyingine, Five Guys, Domino's, Chipotle, Red Robin,
there's so many restaurants in America by the way utashangaa. Naona Indian restaurants, QT ni gani? Rich QT. Nimesahau gani ingine? Naona famous market. Jua where everything is by the way. Mahali kama kuna ile store ni supermarket ya food, ile kuna nguo, Burlington Coat Factory, you can place cheap, Marshalls ni cheap goods. Jua everything, tembea, jiulize hivyo, na buy dishi wapi, na buy McDonald's wapi, burger. Sema burger, mbona sema Burger King, si burger. Burger Kiswahili. So hapa hivi ni burger. Hiyo R lazima uipronounce in a way. Sawa, inakuwa hivyo. Dollar Tree, unasikia hiyo? Kuna Dollar Tree iko wapi? Dollar Tree ni toothbrush cheap, toothpaste cheap. Nyama yao ni questionable, but labda ili expire last week. Lakini itabidi, mimi kwa nunga, I was so broke, niko nanunua expired pizza. Naona. Nasema, siko kwa fridge. Kwani, hauna do? Naona, kwa minimum wage, what do you do? Hauna do? So, niko Tombstone Pizza. Sikia jina, Tombstone Pizza. Walgreens. Nanunua kama kibao hivi naambia, you can take them home for free. But bora tu stembe naye kama store iko open, ile tukishia naye jioni. Naona bus na rail stop, sema hivyo rail stop. Hapa sasa Minnesota tuna rail stop. They're trying to construct the railway line sai. Hiyo ya commuter train. Ilikuwa from Minneapolis to Mall of America, ilikuwa blue line ya first. Alafu kaingia green line from Minneapolis to St. Paul. Hiyo ndio nimeanza nayo job 2010. Hiyo ilisha kitambo sana. Sasa tunadu green line extension from Minneapolis to Eden Prairie. Hiyo ni itakuwa from St. Paul to Minneapolis to Eden Prairie. Hiyo ni green line ya commuter train. Alafu kuna blue line inaanza next year. Sasa unakuja na uchukua CDL, ubuy truck. 2026 there's a new $2 billion project coming through. So utakuwa na kazi ya 5 years guarantee. Umeona? Even mtu angalia construction projects, unaangalia Build Back Better, ilikuwa passed na Biden, akuwa president. Ubadi ile Democrats, they don't know how to advertise their good work. Wana assume, mtajua tu. Man, I feel sorry for Democrats anyway. I feel so sorry. Independent. I feel so sorry. They do nothing, Democrats. They do good work, they don't advertise. Wana assume, mtajua. Man, anyway. So kuna vitu hizo. So unaangalia project alafu unaifollow through. Unajua mali, where do you buy food? Where do you buy shoes? Where do you buy cheap this? Everything. Hiyo ndio the first thing unafaa kujua. If possible, pata mse, nipeleke hapa, nipeleke Mall of America, nipeleke kwa mall, nipeleke kwa where do I get my cell phone? Awareness. Utakuwa poa kabisa. When you get your driver's license and you start driving, drive anywhere randomly. Itakusaidia sana. Me, that's what I used to do. Kwa sababu nilikuwa nikiishi Nairobi, I was so familiar, niko very sure nikirudi na hii leo. Ni rent gari, sitapotea bado. I'm very sure, sitapotea. Napotea kidogo tu alafu ndashikanisha. Kwa nini? Mapi kwa kichwa hapa. No. Ile you never forget. Kwa sababu one thing hata niambia mother nikimfundisha kukaa hapa hivi States. Barabara zichangingi by the way. Kenyatta Avenue imekuwa Kenyatta Avenue since 1960. Haijawahi change. Tom Mboya Street niko na jina lingine before we hit Tom Mboya. Imekuwa hakuna ati utaamka usiku upate barabara ilikuwa shifted. It stays the same. Umeona? Mimi do Walgreens uko hivyo Hopkins. Paka leo hiyo Walgreens iko pale. When I came it was new to me. But to be honest, it was built 10 years before I even came over. Kuna expressway ya Mombasa Road. Hiyo naijua, but still ni Mombasa Road. Sitapotea. Jinko naishi pale South B pale Bellevue. So Bellevue ndapotea kweli. It's just an expressway, in addition to the old highway. So siwezi potea, naona. It's the same thing. Unasema ati uko melala usiku kamka asubuhi barabara ika shift. It's still there. Ukishikanisha kama that's what can be mse nambia best yangu ni aje ukiangalia Northern Loop 694 has always been there. I don't know how long. Au sema hizo freeway ni kama since Eisenhower alikuwa president ndio commission build the interstates. Walienda kwa Second World War wakaona autobahn ziko Germany. When they came back to America he became president. Alikuwa FBI director. I think Hoover ama President Hoover dam ama ni Eisenhower, one of those two, sijui ni mgani, aka commission watenza freeway. So the freeway was built in America 1950. Mimi nimekam States 2007. So how many years from 1950? Imagine. Ilikuwa almost 60 something years highway may exist. No. So barabara, utaamka leo upate barabara. I think most bridges are meant to last 100 years.
Wakidemolish ni ile they want to expand it or something. Kuna expressway, hiyo expressway nimeiona by the way. Kuna bro alikuwa make video huko, ule sijui ni nani. Dennis the Traveler. Alikuwa kuna YouTuber mmoja sijui alipotea wapi, sijaimuona siku hizi. Dennis the Traveler. Ni kama ndio pioneer. Unaona? So barabara ibadiliki. Once you know it, you know it. That's it. Alafu unajua airport jai move. Iko pale. Unaona? Waliiba land ya Native Americans wakatenza airport. That's the history, by the way. It's true. I'm not kidding. Kwa history ya Minnesota ni ile, they stole the land, they built an airport. No, ilikuwa itonga Fort nini? Nimesahau jina. Fort Snelling. So hiyo Fort Snelling waliiba, hapo ndio ilikuwa the Federal Army ilikuwa na fort huko hivyo. Those buildings still exist. 3 years ago nilifanya job huko hivyo, they were reconstructing the building, they were remodeling them. Ndio zikuwe modern. But they still exist. So ijai change. No. Kabisa ijai change. Ukienda job site, unajua place ya kudump, ama utajua once umefika job site. Watakwambia, ndio hiyo sasa wasemaje? Ukiingia kwa hiyo job site hivi, kuna kama scale hivi, na kuna signs, amesemaje? We monitor channel 14. We monitor channel 7. I think what I'll do in the near future from next week maybe, if I get a chance, make video kwa show. I think that's a good idea. Ile na describe exactly how I do it. Kwa sababu mui describe but sijai kwa specific. Labda niwapatie, leo na washovle kuingia job site ni vipi, ni hivi. I think nimewasha kwa hiyo video imepita. I think so. Nikiingia job site, nikaingia kwa scale. Ukiingia kwa scale, kuna scale hapa hivyo. Sometimes nachukua empty weight. If you're picking up material from the job site, lazima uchukue empty weight. Empty weight ndio tier weight. Ito hivyo tier weight. Ile unakaa na truck kama iko empty, na full tank of fuel, na umekaa ndani. Wanapima. Ndio kienda kulodiwa, unakaa na ile gross weight. Alafu wana minus tier weight na gross weight, wanapata ile payload. Whatever. Kama upo 19 tons. So how do I get to 19 tons? And only the last video nikiingia kwa scale. Towards the end of the video, I think. Maybe nakona make video kaa hizo. Hizo ni rahisi hizo. More exactly what I mean by that. Ukiingia kwa job site hivi, ukulza ti, hey, I have a load of contaminated from Minneapolis. What do you want me to dump? Kambia, oh, just, do you see the dozer? Nangalia, oh, the left side? Yeah, I see you now. Okay, yeah, just come before me, back up on my blade, dump it right here. So I'm a 10-4, I'm gonna copy that. Anakwambia, radio. They tell you what to do, by the way. Asama aje, dump it over here and keep doing the same thing throughout the day, unless anything changes. Sama, got you, thank you, sir. Namaliza. No. I'm gonna copy that. Si lazima useme get you, thank you. Mupa kusema, yes, sir, ndio asikie poa mumuita sir. Aoneka weni, asama unamworship. It's a good feeling kuita mtu sir, by the way. Ni kama respect hivi. So, muita watu sir. Kwa mdomo tu hapa hivi. Yes, sir, thank you, sir. Yes, ma'am. Ubaki kusema yes, ma'am, aona kama, ma'am ni kama yes, madam. Madam is the same thing na ma'am, by the way. America, I don't know why they call it. Ina sound weird kwangu, but I use it all the time. Sometimes I'm a yes, ma'am. I'm not that old. Why are you calling me ma'am? I'm not that old. I mean, no. It's just respect for your office. No. Thank you. Kuwa na hizo ma thank you rakaraka hivi. Yes, thank you. Yes, hivyo. Kuwa nazo tile on your fingertips. Takusaidia sana. People feel like you respect them. Naelewa. So, how could someone open bank account as a new comer? It depends, by the way. Hassan wa Isa. Kama kuna social security, utafungua bank. Kama una hizo makaratasi, itabidi mtu mwingine akufungulie, alafu yeye ndiye atakurania kila kitu. Ni kama tu, yani lazima uwe na papers zako. It's very easy. You walk into a bank, you open an account and you move on. But lazima uwe na makaratasi. Ile legal documents za kuishi America, then you can open an account. Wako very specific na hiyo, by the way. Ni law. Lazima wakutrack down. Kuna expressway Mombasa. Mamaliza na shughuli. Any question ingine? Leo ni kama nina haraka nakimbia. Anything else? Sijui nimekaa hapa how long? 1 hour. Kuna swali yote tena ingine. Niko na haraka leo. Unakuja mambo ya microphone, nini ingine? Tell me something. Swali. Nikunywa maji, nikingojea. Nini ingine? Hakuna swali. Saa ngapi Kenya sahi? 1:30. And the airport, by the way, that's why naharakisha. So, kuna nini? Kuna anything else? What is your Facebook name? Maisha States. Same thing. Maisha States YouTube, Maisha States TikTok, Maisha States. Same picture, same everything. The same
itwaje hiyo profile picture kwa YouTube is the same me. Anything that looks like me, but tutajua. Umeona? Kwa Facebook nimeweka picha gani? My last post ilikuwa ya I don't even know. Ilikuwa nini? Maybe ilikuwa ile auto show pictures. Yeah. Facebook ni Maisha States. Maisha States. Ama fanya hivi. Sema tu @Maisha States _ No, @Maisha _ States. Hiyo ndio original. Ile @ ile Maisha _ States. Hiyo ndio kama ile itongaje? Handle yangu kwa Facebook, Instagram, TikTok na YouTube ni @Maisha _ States. States ile STATES. Picha ni ile the same consistently. Ile picha nipiga when was that? 2014 when I was so skinny. Saidi mwongeza weight kidogo. When I was on diet, nilikuwa prime ya diet, I should change that picture. Nilikuwa mgonjwa, I was so skinny. Shati kuna nivaa. I didn't feel comfortable by the way. Nilikuwa very skinny. I lost so much weight, I looked sick. So that's a picture. Nachangia picha pia. Nimevaa kitenge moja ya purple. I think ni purple ama pink purple kitu kama hiyo. Retirement in US or Kenya? It depends. It depends, by the way. It depends. I would love to retire in Kenya, but we have our own Kenya here in Florida or Texas. So we're a place warm. Texas, San Antonio is very warm. So because if I retire, kumbuka mimi niko na investment. Who would ask me creative journey? I would like to retire in Kenya. By the way, honestly speaking, I would rather retire in Kenya. But my wife is from here. My kids will probably live here. I need to see my grandkids. They better have kids. They better. I demand kids immediately. Kids. Because I raised them too. 4 kids is not a joke. You know, that's why I'm poor and broke. So, my wife is in America. She's American. And my kids are American. So, if I'm going to be a granddaddy, if I'm in Kenya, then I have to travel back and forth. So, probably I would be spending 6 months in Kenya, 6 months in the United States of America. Maybe the cold months, Kenya. The cold months in Kenya, US. 50-50. The cold months, for example, Minnesota is September, October, November, December, January, February, March. 6 to 7 months ni cold. So it's about 6 to 6. Ile half Kenya, 6 months hapa hivi. No, if I'll keep my dual citizenship. But sasa hivi ni American citizen. Pia still Kenyan citizen. So I would love to retire in Kenya. I would love to, by the way. I don't see Maisha States and other mtu just peace of mind. There's something, home is always best. East or west. That's true, by the way. Kuna ile sense of, I don't know, I can't explain it. Ndaka Mkenya ndajua, ndaka mkuirelieve tena, ndaka kiss the ground. No. Don Ongoro amekuja hapa hivi, sent you an awesome times 25. I don't even know what those things mean on nini, but thank you. Hapo kuna ni Asano wa Isa sema nini? Karibu nimalize. How could somebody open bank account as a newcomer? Nimesema hivyo. Lazima kuwe na papers, by the way. I feel satisfied for today, bro. Oh, that's good. Aya, makaratasi kama gani? Hata list for the bank. Ni hivi, what does makaratasi constitute? Huyu Steve Njunge. Ni hivi, legally in America inamaanisha uko na social security card, basically watu wa green card upe wa social security. Mimi nimekaa na green card immediately, nishaingia hapa hivi after the second day nienda kwa Social Security Administration nikawapatia makaratasi zangu zile za zitwaje DS260 I think so. Wakaiangalia wakaona when ni eligible, nikapewa social security. Hiyo ndio makaratasi. Having a social security inamaanisha you are part of the corporation of the United States of America. Donald Trump as your CEO. You're part of the corporation. No. By the Senate, na House, Congress. You're a congressional citizen. That's what it is, by the way. Kuna wale nationality, wale walikuwa before Congress. But sisi tumepewa ile mandate na Congress. Congress is the one in to manage. So unapewa Social Security Administration unapatia number. Hiyo number ni kama umefungua account on behalf of you in one of the banks. I don't know where. Kuna Federal Reserve, maybe Missouri, Minnesota, whatever. Unakuwa ndani hivyo. No. So once you get a Social Security number, kama when you're a student you get a temporary one. It expire after some time. But if you're an immigrant, unapewa Social Security. Then you'll go get your driver's license in the form of ID.
you can get a state ID. After 5 years, when you become a citizen, you can get a passport. So makaratasi, technically, the most important karatasi in America is your social security card. Social security number. That's also when you get the social security number, which is a bank account open on your behalf by the federal government, unakuwa na makaratasi. You're a citizen through an act from Congress in Kupatia. Sijui ni which year, by the way. Congressional, wali pass law. Hiyo ndio makaratasi sasa. Once you have that social security, you can work, you can live, you can travel, you basically everything. Kama kuna green card, when you are pre-citizen, probation for 5 years. They want to see how good you're going to be as a citizen. So if when you get your social security number, ndio makaratasi. Inafungwa kila kitu. But if you're visiting non-immigrant visa, that's what you don't have. Utakuwa na work permit, which is temporary. You have to renew depends on the city, the sanctuary city. Kuna story more in between hapa hivyo. That's what makaratasi is. Sasa, social, is it like KRA PIN? I don't know. I think so. Sababu social security iko tied. I don't know how to explain. Maybe, I think it's KRA PIN. Nitoka Kenya kama sijui hizo vitu. So sijui, yabi niko tu fala fulani or Isli tu sijui. Nimelearn more stuff since niko tu fala fulani wa Isli but they are juu niko tu ile I know what I know. Itakuwa labda ni hiyo KRA PIN, something like that. Sababu inakupatia ndio identification number yako na gava. Naona. The government knows you for your social security number. So hiyo ndio makaratasi. Kalatasi. Kuna kalatasi, ndio hiyo kalatasi. Naona. Almost like KRA, it's your identity. Kenya Revenue Authority. I think so. I think it's the same thing. No, labda ID ni ama huduma number. I don't know. Sababu ID kuna namba yake. Karibu ni washwada sina ID hapa. ID ni different. Sababu kuna ni different. Social security ndio ile main kabisa social security, alafu unapoa driver license. Hizo ni government issued document, alafu passport. Number itakuwa the same, but the one that stays consistent is social security number. No, sababu hiyo ni you become a what? When you're kama they use you as what? Hiyo ndio kwa nini? When you're kama a pawn wa gava, unakuwa part of the property ya gava. You become an American citizen through an act passed by Congress. I don't know which year, 1915 something. So wanasema ile citizenship by naturalization. Ama ukizaliwa birthright citizenship. Ndio hiyo sasa. Hiyo ni an act of Congress. Lakini Native Americans, when Native American, ama American Indian, the way they are known federally, see, I'm not being disrespectful, I'm just saying the name, federal name. That's what they said, by the way, ukiangalia vitu zao. Native American, when they travel outside America, they can use their own tribal passport, ama they can use a passport, American passport, imeandikwa United States nationality. See citizens. Actually, nationality go higher than citizens, by the way. Can you understand hiyo nini? Nationality go hapa. Inamaanisha yani hapa ni kwenyu. Unaona? Hii yetu naturalization ile tumepewa hiyo mandate na a law that was passed, law of the land. Lakini United States national, hapa ni kwao. Hata alipangi tax, by the way. Why should you pay tax if you own everything? Mona. So basically, the United States of America federal government ni kama a body iko control from British or whatever colony ilikuwa, British colony before ili establish ni law ndio unakuwa citizen. So as much as it's a privilege to be an American citizen, lazima utafute a way of making more money. Sababu as a citizen you belong to the country, this country, the government, federal government when you're citizen. Lakini as a national uko outside the government. You have different set of rules. One of my friends alichange ID yake from alilose ile citizenship, so yeye ni national. No. So hata karawa hawezi kupull over. As long as you're traveling through a state as a traveler, I wish uko sawa. So that's what Native American, they have a state within a state. Wanaishi hapa hivi kama Minnesota kuna the tribe of Ojibwe, the band of Ojibwe, wanaishi north. Au kuna state yao. License plate yao, police yao, kila kitu. They are within the state, but they are outside the state. Naelewa hivyo. Naongea story baadaye. Siko najua baadaye kafikiri ni joke kumbe ni kweli. No. Sema otas. Kalatas, otas. Ndio hivyo otas. Hiyo ni karatasi sasa. Makalatasi. Kama wewe ni Mkamba, unajua Kamba kunanga ni kwa Kamba kunanga R ni L. Everything ni L. So kunanga makalatasi. No. Otas.
Social security ndio makaratasi. Ukikama uoe mgoso, alafu akuoe, alafu mkue married, utapewa temporary green card na temporary social security. After 2 years utapewa temporary ya 10 years, na hiyo ni interchange temporary, itakuwa extended. After 5 years kuwa raia ndio utapewa ile permanent. But lazima upige simu confirm, by the way. Sasa kuambia kitu imekama up, by the way. When you become a citizen, kama ulikuwa na green card, don't forget that, by the way. Hii ni public announcement nawaambia. Wala wako states already. Kama ushakuwa raia, make sure umeenda kwa Social Security Office, umeconfirm wa change records from green card holder to naturalized citizen. Enda kwa driver license, upatie naturalization certificate. Enda kwa ni wapi, kuna si voting, kuna Social Security Administration, uende huko, ID, what's the third one, nimesahau. Lazima uchange status, naona. SSN sio makaratasi, because even as a student, unaeza pata Social Security, but utapata work permit. Fei, kusema kweli kabisa, tutaargue kweli hapa nini. Ukiwa na ile, kama ni student, upewe Social Security number. Imeandikwa nini kwa hiyo Social Security? Fei, kama ushakuwa student before, imeandikwa nini? Temporary, iko temporary. Iko na ile imechorwa hivi, naweza kupulia out. Ukiwa na itwaje? Ukiwa na Social Security kama student ni temporary. Imeandikwa hapa hivyo restriction. Nishaiona, by the way, nishaiona. Mama Kayai, poa sana na kuona hapo. Mama Kayai ajirudi States mpaka sasa. Mama Kayai bwana, tumekungoja mpaka tumechoka. Alirudi Kenya jirudi. So kuna Social Security ni makaratasi. Ukipoa ya student imeandikwa hapa hivyo ile restricted. I'm telling you the truth. Ndatafuta siwezi show ya mtu, by the way. Naona. Kamze Yusuf. Kamze Yusuf. Fei. Kweli kabisa. Ukiwa na hiyo ile imeandikwa kuna restrictions across hivi. Unaona? It only allows you to work on campus. Mwambie hivyo. Ya student ni temporary. Ndio mwambie mse kuja hapo hivyo America na wewe ni student. Na uko na 4 years America. Unaona? Hata usichague sura. Kama uko. Ndamsalimia Jojo. Ndamsalimia Jojo sana. Amefunga mpaka next month, by the way, Mama Kayai. Jojo amefunga mpaka August, I think. Akona activity mingi, catering. Ndamsalimia. So, hiyo ndio ya student ni temporary. Kama ni student umekuja hapa States 4 years. Sina hii administration though. Ile kama administration ya Biden hivi. Sasa tuko very unpredictable. Mtu before umalize shule. Yaani una graduate na degree, na kama wewe ni dem una graduate na husband. Kama wewe ni chali una graduate degree na wife at the same time. Ndio ule upewe ile open. Unaona? Ndio ukimaliza degree yako you're able to work in America. Ni muhimu sana. Trump ameharibu. Ni lame duck president, kumbuka hivyo. Akona 1 term to go. So tuko na hopes bado. Bambi, na unaweza work outside 40 hours na kitu inaitwa CPT permission. Winter is so bad, mna survive aje? Unavaa tu koti. Si bado nimekaa hapa 18 years, nimekuwa na 18 winters. Si bado niko high. Tunasurvive tu. Unavaa gloves mingi. Make videos za winter, by the way. Nimesahau YouTube. Unaona? YouTube. One more video with Huku US. Man, been a minute since you were together. Huku US akona mtoi. So, a little bit different sahi. Akona mtoto. Na making video kila siku. Ako busy na uzazi. Which I get it. I knew that was gonna happen. No. Kuna mtoi. Very demanding states, by the way. Juu lazima mnasaidia nyinyi wote wawili na wife. Juu kama mimi vile mood side na wife ile akae home, mimi niende job. But sahi tutafuta babysitter juu my daughter is almost 2 years old. Atakudrive truck yake mwenyewe. Naona. Fei, cool, Bambi. Sasa, nini ngine? Pigeni likes wadau. Free Mind amesema mpige ma likes, like video. Hata Musa kuambia sawa like video. Inasaidia engagement, by the way. I'm not so interesting, so like video itapush kwa wase wengi. Itasema, you're interacting with this video. Itasaidia wase wengine waone wala jaiona hizi vitu. By the way, kuna besti yangu, nipata besti mmoja jana, ni besti yangu. Alafu huyu besti yangu yo do tracking. Nikamuuliza, amjibu ngana huyu besti about tracking? Ati no, ajaniambia anything. Nikamwambia, exactly. Naona. Kilemu unapokuwa hapa mambo ya tracking.
watu wengi najua personality yao hawezi kuambia kitu. I don't know why. I don't know why people just I don't think it's intentional. It's just people it never gets around it. I think so. Sababu mse limit jana best yake ni tracker. Namjua hivi one of my friends kabisa. Aje hata mention anything about tracking. Joje muuliza. Na mimi tumemeet na yeye 10 minutes hivi nishamwambia everything about tracking. Mpaka nimemtakijishuka sema, "Oh man, I would have made better choices in life." Naambia hujachelewa, you can start tomorrow. You know, naelewa. Watu ongeangi mambo ya tracking sana by the way. People just mind their business. I get it. Si ati unakuwa gatekeeping, ni ile tu personality. No. Mimi naongea tu, I have my own reasons. Nasemanga if I discover something that makes me money, easy money, I will tell everybody. No. But it's not that easy as you think. Kuna ile process ya kulearn. But ile reward, ukiangalia ile reward yake inakuwa poa sana eventually. Imagine I'm earning a living nikidrive to track. It's a joke. Ni joke by the way. No. Na si ati entry level upper middle class money driving truck. Yangu ile owner operator. So see game it's a joke by the way. Easy money. So they don't want to see others succeed. That's the problem. I don't think so. Ni personality too by the way. I don't think sababu kama mimi if you find me in the streets, unuze, "Hey, tell me about tracking." Kama unanijua sawa ndaongea. But I don't really ni personality ya mtu by the way. If you've never asked, they'll never tell. I don't think ni hiyo success. Sababu, I mean, they always need drivers anyway. Imagine kwa hii market ya tracking, sasa tuko na nasema tu comfortably, I could be wrong. Half the people in tracking sahi construction ni people of color. Kwa nini? Wazungu waona guts za kununua gari zao. They are always drivers with good benefits. Wa Afrika sisi wote una kama direct 6 months ununua gari yako. Hata Paul atanunua truck soon. Utamuona Paul. Sijui lini but na hope anunue haraka ndio atapata pesa haraka. He's still making money as a driver by the way. Paul you work hard sana. Paul ni unicorn. Umsaidi unicorn. Kusema kweli kabisa. Paul ni unicorn. Ako so focused yani ni pro skills. Mumpigia simu. "Hey Paul, nimepotea ni aje?" Nipatie direction. Ananiambia pita hivi, alafu hivi. Imagine msama toka Dubai UAE a year and a half ago. Saa hiyo ndio ananipatia directions. He's that good. Paul is that good by the way. Yani unicorn. Ameamua. Juzi tu kuna ile video ile nikimuinterview ile juzi tu. Naona. So kuna wase they're doing great things. Sasa mafrima samaje, "Bro, siku hizi hautuletei guest interview hama pale." Nimekuwa nikitrain dere the last 3 weeks by the way. Nikitrain dere. Hata mwana video za tracking ziko very slow. Kuna ile unajua hiyo ndio business yangu. I have to. Sama mwaga busy anyway. Winter na interview wase. Nimekuwa very busy. Na kuna wase mtu akuinterview, nikiosha kamera hivi wanatoroka. What do you do? Nimeongea na mmoja leo asubuhi ananiambia, "No, I'm not ready." Amekuwa not ready the last 3 years now. Hajaikuwa ready. No, bro. So si hivyo. Ama yule ile interview, Freeman anataka kuingia ile ya nini. Sina time by the way. I'm leaving niko na kama tuseme 10 minutes hivi 20 minutes. No. Minnesota is great. Tim Walz was anti-barafu. Yeah, that's true. Watu hapa waga progressive. Unajua nini? Let's be honest. Let's just be honest. Kusema kweli kabisa. Immigrants bring value kwa state. Period, by the way. Uza kuwa na ubaguzi yako all you want. Immigrants bring progress kwa city. Period. Hata si argument. Nile tu kuna wangosa waga na ile ubaguzi. Which is the best name ya kizungu niseme. Wacha sema tu ubaguzi. Inawauma. They can't do what you can do. But they don't want you to succeed at the same time. So, what do you want exactly? No. Wasema ati, watu pata free this, free that. Okay. Kama wale watu they're eating dogs, they're eating cats. Watu wa Haiti, itoka Haiti. Haiti wamekam kama special immigration hapa Ohio, Springfield. Wakiingia Springfield, wameget ma job. Wamework hard, wamesave dough. Wamerevive ma restaurant. Yani tawi imeanza kuflourish. Kwa nini? Because there's new life injected into the town. Sasa hii tao iko worth $1 billion. Imagine. Ile revenue inaingia ndani kwa tao. Ilikuwa small town, Springfield. Sijui ni city ama ni nini. Saa hii ili surpass. Yani Springfield imesurpass $1 billion in terms of ile wana collect kwa property tax. Because wame bring my immigrants juzi. Kisa my immigrants, sikuja hapa tuna bidii mbaya. No. New blood. Hatuko complacent. Tunakam kama we hit the ground running immediately.
Kama sasa nikienda job yani soga na Afrika wengi wako na feel too, you feel at home kwa trucking. 15 years ago tulikuwa sijui wasa wanne. No. Tulikuwa yani tuko scarce mbaya, tunafanya madharau, tunafukuzwa nini. Siku hizi si yani tume level up mpaka tumefika hapo hivyo. So Tim Walz wa Minnesota, they understand that immigrants, you bring fresh nini economically ina increase kwa hiyo tao. They know that bila siri. Na wanaacha sema hata kama tuko prejudice kidogo, tuko racist kidogo, wacha to make dough. No. The only color that the government knows ni green. Na bora words za ule John Hope Bryant ni green, si black or white, ni green. So kama kuna feelings zako, unaona a black person is succeeding, alafu na wish wote nimkatie ndio ni catch up, asiniwache sana, and you contributing to the economy, alafu naongea tu blah 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 blah. Talk is cheap. No. So liwe liwalo, eventually somebody nile tu people play too much politics na history ya immigration. Unafaa kuwa na immigration reform. Ilifaa kuwa pass na Biden, Trump akapigia wao simu wakai drop last minute. Hiyo bill iko pita, alicampaign again sema tuihold mpaka nikuwe president. He might pass it kwa sababu do, lakini lazima kuwe na comprehensive immigration reform. Wacha waseme hivi, ukuja states kama kudu job, hata kupatia makaratasi mpaka uoe mtu, but kuja udu job kwanza, uko na program ya work permit kama vile Dubai, Middle East afanya hivyo. You don't become a citizen, lazima uko umeingia deep sana ndio uko raia. Lakini they'll give it to you maybe something EB2 visa, EB1 or something. Lakini hii country ina need immigrants, by the way. Ukweli best, wacha mambo ya ubaguzi. It does need immigrants. So ingia hapa hivi, hey, day one, no. Una hit the ground running. Economy mna buy. Kama sahi Brooklyn Park. Bade. Angalia hivi. Nimesahau jina. Angalia mayor wa St. Louis Park. Mayor. Akona TikTok. Nilimfollow jana majuzi. St. Louis Park mayor. Acha kama nimfollow, jina yake ni nani? Aitwa nimesahau. Stitch. Angalia kwa mayor wa St. Louis Park. Aitwa nani? Something ni dem ako TikTok, by the way. Mayor, black guy, mayor wa St. Louis Park hapa Minnesota. Ni Somali lady. She's only like under 30. She's very young, by the way. Ni mayor. Immigrant. Anainua man, kidding me? Nimesahau. Nilirepost kwa channel yangu jana. Ile video yake nilirepost. No. Nilirepost yote kabisa. Hata sijui iko wapi. Imesahau jina yake. It needs, without immigrants, Medicare, Medicaid, Social Security, retirement will be gone. Creative journey. Unajua hakuna lakini ni ile politics mingi ile. Somebody feels like kuna ile fragility. Kuna kitabu kitangwa Nyeupe Fragility. Soma hiyo book unaweza ipata. Nyeupe Fragility. Translate na English. Nasema Kiswahili. Nyeupe Fragility. They're so fragile. Ukiwashinda wanaanza kusikia man, I don't even know, man. Na wanabaki maskini. Una blame California. California is the best economy in America. Kainge kwa country kwa the sixth largest economy in the world. California peke yake ndio number 1. I think New York number 2, Texas number 3. But still, Texas is jiko na oil. Wakona ile oil, wana drill, wanauza oil. The big beautiful bill naona itapita. Itapita by the way. Let's brace our sleeves and concern green card. Itapita hiyo big beautiful bill. Itapita. Naona itapita hiyo. Sababu unless what change bill kisha kwa propose hiyo pita mostly kwa kila president. Especially kama kuna House na Senate inapita. The only time ina fail ni kama akilose House na Senate. Kama za delay. But ni ile itapita, itakuwa mandated. Kumbuka the next president comes atakuwa na bill yake nyingine itapita tena but hiyo tutangojea. People voted the way they did with their feelings. Mimi sijui. Hata Democrats. Mi niko na voting Democrat in the beginning, I got sick of it. Wanakuwa they just play politics. Politicians in the same. Ubaya hii Republicans ni dangerous sana. Rudishanga sijui 200 years ago. Yeah, Democrats wanakuwa na power, they don't do anything. Wanakaa tu, wanangojea hierarchy. So Steve Njunge asemaje, how easy/hard is it to manage tracking in a different business? It can't. Tracking ni kitu, it needs your 100% attention. Jaribu hivyo, if you manage track na do something else, you'll manage it to the ground. Simple. Unless una track kama 10 hivi, nasema 5 na kuna good manager. Sababu that matters too. A good manager. But before you manager, you have to build a company to 5 trucks, alafu una manage. Kama mimi nimetaka manage truck 3, mimi na wife, yeye ameka home na drive, na bado tunagombana.
Unaona? So, you have to full-time manager. Check kinywaji tena. Ni very very hands on. Musema fanya tracking alafu anza business ingine ile I involve your physical, ile you have to be there for the business to run. Itakuwa poa hivyo. Usema ati unawachia mse. Nika unaachia 5-year-old a babysit a 1-year-old. Haita work? No, kwa sababu business kama mtoi, it's your baby. So you have to be 18 and adult, at least uko na income na nini ndio support business yako. If you start a business alafu walk away, it will never grow. Hiyo ni fantasy. Hiyo si real. Si bado mu drive truck paka leo. I benefit, by the way. Mujilipa whatever I want. Nasema, this year I'm going to pay myself $50 an hour. Okay, whatever. I'll pay myself $50 an hour. Ndio nachabedo ingine kwa account. But ndalipa taxes on a higher bracket. But there's a reason for that. If you want to buy a house, you have to do that sometimes. Ndio kodile records. It's your baby. Your business is your baby. If you walk away, you patie 50%, guess what? Itakuwa 50% failure rate. Inangojea tu. Inevitable. One bump to the ground. No. Lazima kuwa 100% to the beginning. Once ime grow, iko na enough, imekuwa teenager. Sasa sijui kama ni teenager. Ile tu natumia symbolism. Imekuwa teenager, ndio inaweza grow, ianze kuwa sasa ile comfortable, ikuwe poa kabisa. Unaona? Lakini ukienda ile ati unaiwacha ati ya baby ati iko 2 year old alafu unaiwacha itakufa kabisa. Businesses die. Lazima ujue business na work. So Miss Lydia sema creative journey already machungwa nini? Anataka kutoa it's not about immigrants. Ni nini tu ni something to do with the ubaguzi tu. Hata si muona kama ni mzae tu ni sana. Ile project 2025 wataka fulfill all their whatever nightmare fantasies wamalize kina Steven Miller. Sijui na huyo kwa sababu hiyo kitu wafika limwacha kaenda na Elon Musk. Yeah, wasije vitu bad kama zifanyike na yeye kila siku. Hata sijui. Sasa ona roho chafu ni aje. Checking in from 254. Oh, Raymond. Ray ni aje? Ama ni Raymond mmoja ama? Umeleka jina lako full. Raymond Otieno. Vipi Ray ni aje? Labda ni wewe, naona kama unakaa wewe. Hiyo picha ni different. Umerebrand. So ni hivyo. Anything else? Nataka kukimbia airport leo. Nataka niwa record ya kwenda airport. Huko ni risky by the way, sijui kwa nini. Kuna camera wana freak out. Labda there's a record. Iko video next week. Sija make video kwa track for a long time. But ndio step by step. Ukiingia job site, unaongea kwa radio, unaweza wasema swali, always show up mapema, ndio ugatile briefing, sababu every job ni different. You're lucky if you stay on the same job for a long time. Out the same job ina change every day. So hiyo ndio one of the things. Alafu ingine ni ile, if you want to do something, don't overthink. Just do it. No, just do it and fail. So kama udere huyu best yangu huyu, amedrive, amefail. So amejua, kumbe job ni seriously. Nimwambia ukidrive truck, alafu by truck yako, that's a 6-figure income. Straight. Sikudanganya by the way. You think I'm kidding you? Nili search kwa, when I was trying to explain it to him, nina kwa YouTube, kasemaje, dump truck driving, nika search. So limekam dump truck driving, hiyo video nimepost hapo sahi video kwa Facebook ya trucker. Huyo msee namjua, ni mzungu, anamjua kabisa, hata jua truck yake. Hata juka namfollow, namjua kabisa. Enda watch hiyo video for channel yake uone, no Volvo last year 2024. Asema what a $300,000 truck costs you. Hata before buy hiyo truck kana doing side amp pia Ni kama ndio ni uli amebuy how. You can tell life yake imeanza progress tangu buy hiyo Volvo. So enda ufuate hiyo channel sijui tuaje itwa it's Oleg or something like that. Naona. Angalia YouTube ni Facebook kuna video nimepost hivyo link ya truck, $300,000 truck. Ako TikTok bado. Namwambia, do you have a nini TikTok? Nizashia TikTok pia uone. Tracking ni 6-figure income. Period. Construction, uko home every night. There's some things you need to know. So, learn ujue hizo skills, ukianza uanze, umekio do. Usikae tracking forever by the way. Mimi nimekoma juu na watu wengi, najua ni mambo mingi. Your income is enough for you to invest in other things. That's not involve less hands-on. Naona. Kama kuna hizi osema the best businesses kuanza hapa America ni kama hii ya nini home care, hiyo tunadharau home care. Naona. Volvo or Peterbilt. Miss Lydia, tushaongea story. Nunua any by the way, brand new. Peterbilt is good too, but mimi ni mswa Volvo. I never change. My first truck ni drive ilikuwa Volvo. Sijai regret. Nunua Volvo too by the way. Nunua Peterbilt pia. Because Peterbilt I think
ni Peterbilt ama ni Kenworth is manufactured in Seattle. Huko kwenye huko hivyo. I think ni Kenworth. Kenworth headquarters ni Seattle. Peterbilt ni Pennsylvania, Pittsburgh or something like that. But it's the same company. Umeona? So Peterbilt iko na ile jina. But do not Volvo. You'll never regret it. Unaona? Niko na massage seats, niko na heated seats. Are you kidding me? Kwa truck yangu. So winter muasha hivi kiti na come, it warms up my whatever behind. Karibu niseme hii jina mbaya. Behind. It warms up. Iko na massage na heated seats. Volvo yangu, by the way. I'm not kidding. No. From the factory. See, aftermarket from the factory. No. Gari poa sana Volvo. Sikudanganyi. Easy to drive. Kuna screen, hata situmiangi radio, by the way. It's a really comfortable truck to drive. Ni dump truck, of course. Itakuwa comfortable sana, but it's comfortable enough. Option number 2, nunua Western Star. Na kama uko na Cummins engine, Allison transmission. Hizo vitu mbili hizo, usisahau hivyo. Alafu before I truck, nitakwambia hivi, niambie na kupatia specifications kama ni Miss Lydia. How much is a brand new truck? Didn't complete. Dump truck 300,000 approximately. 300,000. Niko na CDL for 3 years. Nataka kudrive dumper. Just find a job. Which city? Mofara. Which city are you in? Kama uko Minneapolis, St. Paul, get a job with somebody, drive for 1 month, get the flow of the job. Because once umeelewa your flow, if you know your way around, it's very easy. No. Niko Burnsville. Huko mtaani bana. And tafuta Ali yako na AAA, huko Burnsville. Mwambie patie job, akufundisha job, atakufundisha. Kuna wase wengi sana ma truck hapa hivi, especially immigrants. Tashangaa, naona. Chukua endesha truck bana. Hiyo ni 6-figure income. Easy money. Wacha ile over the road unpredictable. Unaangalia sijui brokers, sijui nini. Hii ni predictable, naona. Hii very predictable. Kazi inaanza inaisha. Naona. Alafu unakimbia Afrika kama uko na second home. Naona. Oh, very educative bro. Keep up. Keep Koech Amos. Oh, nashukuru kama una learn kitu, that's good. Naona Ray checking from 254. Ray ni wewe Ray. Yes, it's me. Umerebrand bana. Ray amerebrand, naona. 2025 new Ray. Naona. Amerebrand kabisa. Niko Olympia na tracking is my dream. Niko Olympia. Though currently ni home care. Utanini, utafanya hivi, ukianza na home care, fanya hivi. Anza na ingia class ya CDL during the weekend. Au kana weekend classes. Maybe Saturday, Sunday. Kama enda church Sunday, enda Saturday. Kama enda church Saturday, enda Sunday. Kama unaweza forgo hiyo story yote ya church, kama mimi niliforgo every day, kisema tu I'll dedicate 8 weeks kufanya training, niliingia, because I couldn't really live without my job. I was working Monday through Friday, double shifts, everything. Alafu weekend enda kwa nini. It's a sacrifice you have to make. The good thing ile, you'll only do it once. So, once you have the license, bye-bye training. Never do it again until you leave this earth. You'll only do it once. Unless you saw renew medical card or something. Kuna ile medical card ya CDL ina renew every 2 years. If you forget, they will degrade your license to class D. Then you have to go test again. But license mtu pata tu once. Once you have it, you have it. Usi think through sana. Just based on my example. There are other jobs you can do. More advocate tracking, because that's all I know. You go for 4 weeks, alafu na make 6 figures. After maybe 1 year or so. No, that's easy money, man. Easy money. One of the guys got easy money, Albert. Sijai sawa hiyo kitu. Ni hard to drive 2 trailer dumps. Hizo ni za maybe, sijui kama ni za Seattle. I think maybe niko kwenye Seattle. Wakona hizo 2. Angalia huyu dem, Miss Lydia, natumia link. Huyu dem aitwa Dominic. Ako Seattle huko hivyo, Dominic. Ako na dump truck na anavuta trailer nyingine nyuma. It's easy. It's the same thing. Sababu una turn hivi kama L, una dump, then una pull forward, una turn kama L, alafu una dump. It works out. Kuna huyu dem YouTuber anaitwa Dominic the Trucker. Dominic the Trucker. Ni hivyo ama? I think ni Dominic the Trucker. Enda watch channel yake. If you search for dump truck driver in the USA, utaona videos zote. You don't even have to, utaona videos zote. Whatever I'm saying utaiona practically, at least most of the time. Hata mujaribu ni vile mimi sinanga hiyo authority ya kufly drone kwa job sites za watu, because they are paying me first, naona. So 3 years, I just renewed my medical card every 2 years. You're good to go. Mufasa nini? Mofara.
tafuta tu somebody hapo the dump truck. Ongea, if you see the dump truck, if you see it somewhere over there, ongea na mtu mwambie, hey, vipi, who's your driver, who's your owner, who do you drive for? Atakwambia, utapewa job hivi, naona. Can you do dump truck with a sleeper truck? No, you can't. Unless you can't. Kwa sababu it's an end dump. End dump ziko with a sleeper, it depends. It depends. Kama una do end dump, which is a dump truck tractor trailer unit, they value the weight, They want you to haul 25 tons because they are paid by the weight. Difference ya mimi na watu wa end dump, they are paid by the ton. I'm paid by the hour. So hour you don't have to drive fast. Lakini watu wa dump truck, watu wa end dump, they want 5 trips a day. Now by the way, there's another job too. If you don't mind delivering fuel, kuna best yangu moja tu Victor, you fanya fuel delivery. That's another job too. So far najua Africa wawili tu wanadu hiyo job. 2 that I know personally. Ethiopia na huyo Mkenya tu Victor. You can deliver fuel too if you have a sleeper. Tafuta kampuni, if you have a hazmat, it pays I think about 250 to 300 a trip. Naambia tu Victor waongelesha mwenyewe. Nimwambia on the channel anachelewa kila siku, sijui kwa nini. Maybe pia ana try to figure out, ana overthink his story, Victor. You can deliver fuel too. Local jobs are always good because you're home. No. So when you're not busy, you can do something. Shida nimesahau kuendesha over the road. 3 years did not drive. I want dump truck training classes. I don't think kuna dump truck training classes. You find somebody who has a dump truck, they will train you. Hata mimi na kutrain but now it's too late. I don't think I can train anybody. So I had to go mid-season. They need me to work. I need the money for off-season. Ukuja hapa kama tuseme March, April, I can train you bila wasiwasi every day. Naona. Kama una pesa hata, even if I'm not working, nakambia nunua mafuta alafu na kutrain. Ni very easy by the way. Very easy. Kama una drive over the road, class A, class B is a joke. Honestly, it's a joke. Sikudanganyi. So getting CDL, iko na endorsement, gives you a better advantage kwa dump truck. No, it doesn't really matter. Ile tu kuna na hiyo endorsement ni ile you're open to more possibilities. Kama mimi over time, because I knew that I bought a brand new truck for 200 and something thousand, nijua I'm going to be doing this for a while, nili downgrade license yangu to intrastate. I only drive within the state of Minnesota. That's it. Nikienda ku drive New York unless I'm picking up a truck on transit, but see for commercial purposes. But I think maybe this year narudisha back to ile nini. The more endorsements, the more unafungua possibilities. You can work more jobs. The more endorsements, the more jobs. Kama uko licensed to carry fuel, hazmat, special loads, naona kama engine ya ndege, ile aircraft engine. The more endorsements, the better you become. You open up to more opportunities. So in the beginning, try and get as much of everything as possible. Ndio open up. So you're just getting started. But once ushajua exactly what you want to do, you can let go of some of them. Ebu fanya research, Teamstar training ya Union dump trucks. Ndaiangalia Teamstar training. Ndaiangalia, maybe they do. I just don't know. Mofara, I'm not even going to do the research because I just share the information that I have. That's you. You do the research and tell me. Mona, kama kuna training, sawa. But in my case, mimi, mtu start and figure it out, I don't go for training. CDL, I just figure it out. No. Kuna sawa wili. Some people will go to school, learn how to drive a dump truck, get a job, then quit and go back over the road. Kwa nini? They don't know what they want. They're still all over the place. Mimi nishaamua. Mimi nisema, I'll buy the truck, I'll figure it out. No. So, oh, I thought you went there. No. I never went there. Mimi ni itongaje. Mtu kujituma. As raw as it gets. You buy the truck first, then you figure it out. No. All the risks. It doesn't matter. I'm telling you, which is the best. Sometimes you'll pay somebody, you'll waste your money, and you'll end up not doing. Kuna sauli panga gym. They pay for gym membership. January 1st, New Year, I'm going to lose 20 pounds today. Day 1, I'm going to the gym. Wanalipa membership. Wana credit card yao hapo online. Wanaingia gym on the first. Wanabeba chuma, yes, kimbia. 10,000 steps. I sweat. Whew. Man, gym. New Year resolution. Alafu January 2nd. Ay, maumivu, mgongo inaniuma leo. Naenda gym kesho. March. Mazee. My back. 4th.
anaishia gym, anaingia hivi ndani, anaangalia gym hivi, anaangalia hizo weights hivi, anajiadmire. I'll come back tomorrow, anarudi home. 5th, I should restart again. And I wish we were fast tena, tuko 5th already. 6th, 7th, aliwacha gym. 1 year after, bado they are thinking about going to the gym. Kwa nini? Walilipia na hajaia na gym. No. Hajaia na gym yani. No. Sasa hiyo amepatia gym karibu sijui ni $20 times 12. The whole year amelipia na hajaia na gym. Kwa nini? That's why the gyms are still running. Sababu many people pay for the membership and they never show up. No, wanajidanganya. Good feeling. So the best thing ile, you trick your subconscious mind. Anza kwenda gym before anza kwenda gym. Kwa nini? Mindset. Anza kudrive track before anza kudrive track. Because your brain thinks you're already doing it. No. So ukienda gym on the first, useme ati, my back, oh man, massage. Wachana massage. Pain over pain until mwili izoee. No. Uendelee tu hivyo. Ulianza gym December 25th. Si January 1st. Ila January 1st, hiyo isha by 4th hivi. No. Inaisha hapo. So, start before you're ready. That's the whole concept. Start before you're ready. Sema, get my CDL. Just do it. Sababu, the moment, I need to think about it, 10 years, you'll be thinking about it still. Kuna besti yangu mmoja, mpaka leo nakumbuka jina yake. Nasema jina yake tu Dereji, alikuwa Ethiopia. Tuliingia naye CDL class at the same time. Tuka train na yeye. I used to go pick him up in the morning. Ndakatu ile mseule kunipatia motivation. So akanaishi along the way. So I drive from Hopkins, I go to Bloomington, pick him up, tuna drive kwenda South St. Paul kwa driving school. Every weekend, nampick, namdrop off. I needed motivation. He was my motivation. Naona. Tukadu tracking, tukafundishana, tukajua everything, we are good. Tukaenda test the first day, we both failed. Kwa nini? Mambo ya racism. Second time, we failed again. After the second time, he never went back again. I went back the third time, I failed again the third time. The fourth time, I got my license. Limit Dereji, 7 years since that day. Guess who had more money? Mtajijazia nyewe wenyewe tu. He's still doing exactly what he was doing back then. Ali downgrade mpaka sahi sijui yuko wapi sahi. No. He never went back, he never got his license. 7 years. Procrastination. Do you know what most people do? Au procrastinativo. You have to start before you're ready. Mentally. No. Ushaianza. Ukisema ati, I'm going to have a meeting, talk to somebody. You don't have procrastination. 80% of the population, they do that. No. Alafu when you have an idea to do something, kuna idea usemaje, I'm going to do this thing today. Alafu procrastinate. Guess what's going to happen to you 2-3 months from today? Somebody will show up, atakuwa too good to be true, you will be scammed by somebody. Kwa nini? They prey on your procrastination. So, lazima mindset, today, I decided I'm going to do this thing, and I'm going to do it anyway. Whether I feel like it, F your feelings. What are you talking about? F your feelings. Just do it and fail. Kwa nini? At least when you're doing it, you're tricking your brain to do it. Somebody, I'm going to have a meeting, then you have a discussion, then this and that. You'll never do it. Believe me. People make money from people who procrastinate. There's more money callers who procrastinate than people who actually do stuff. No. Because if you're doing stuff, you don't have time to be scammed. Oh, there's this new weight loss program. You just eat a pill and you lose weight. Okay, unanunua pill. Mkile siri ya gym ile ya 4th. Unakula pill leo, unasikia ubao kesho kutwa, una drop off. But because you're guilty, they're making money out of your guilt. Before you realize umeenda 2 years kula hiyo pill hujai lose weight, una lose ukiongeza. Una lose weight on Monday, unaongeza Friday. Una crave pizza tena. Anyway, nimetoka off kidogo. My plan ni kulan and buy my day cab, then look for the trailer for side dump training. Shida. Hiyo ni poa kabisa hiyo. Anzia nini hiyo trailer. If a woman drives a dump truck, creative, is she going to be more masculine or lose her femininity? What are you talking about? Femininity. Kuna besi yangu moja, sitaki kusema jina yake sahi, mnamjua. Akasemaje? Oh, there's this lady, she drives truck. So Albert,
what would you say to a lady like this? Sikujua anamaanisha nini? Atakumkatia. Kamuza, what do you mean? What do you mean by that? I don't really get it. Of course I knew. I wanted to hear it from my horse's mouth. Niko very sure anasikia story. Kama na watch video unajua exactly what I'm saying. Anaambia, but this lady, she's slim thick and she drives truck. Kamuza, what does it mean exactly? Slim thick. Whatever slim thick means. Kaniambia, she has money. Kaniambia, yeah, she has money. Okay, example. Ule dem alinigonga December, the last day of last year. Accident. Jina yake ni Free World. You know, truck yake. She drives truck. Alinunua brand new truck. Yeye na kuzo wake udu job. Naona. They are making money. Difference yake na mimi ni nini? They are women. African American women. Naona. Kuna moja best yangu itwa James. Wife yake itwa Shelly. Shelly alikuwa na brand new truck 3 years ago alinunua 200,000. Amei-pay off. Alafu akaenda kwa dealership. Akai-trade in. Ilikuwa na value ya 200,000. Amebuy gari ya 300,000. So because ame-trade new truck, Shelly amepata a brand new truck for 100,000. So payments zake, they're less now than before, and she's still driving a new truck. Kwa nini? Alitumia ile leverage, ile ya gari yake ame-pay off. Immediately hivi before the warranty expire, ameuza, ame-trade in. I can do that if I want to. But mimi ni Mwafrika bana. No. I drive all trucks anyway. Ndachukua hiyo mzee, nikibishe farawali, nirudishe pesa yangu yote kwanza. No. Mimi ni Mwafrika bana. Mimi si mzungu. But Shelly, you know, uzuri ya Shelly ni ile na James, their kids, their grandpa and grandma. Hao wamekaa wameretire already. Itu ni ile tu something that keeps them busy. Unaona? Wana get easy money. So amebuy truck brand new after 5 years na 100,000. Kwa nini? Ali-trade in le value, ampata ingine brand new. So less problems. I can do that if I want to. Like maybe I have 4 kids. Ni different. I'm still raising them. They'll grow one day. Now by that time maybe I won't even be driving truck. So do you have to repay the test each time you ukifanya? Yeah, a little bit. Kuna some fee. I think every time una test after the first one, I don't know how much it costs though. It depends with your state. No. But don't worry. Fail until you get it. Me the first time, I don't even know what happened. I'll say manili over-explain. The second time, I can under-explain. The third time, I drove past the stop sign. Stupid things. The fourth time, I'm not going to make the first time mistake, the second time mistake, the third time mistake, and the fourth time nikapata license. So nili eliminate my troubles zote kabisa. The first time asemaje, nilifanya pre-trip only one side of the truck. The second time nikafanya one side, kanambia no, you're supposed to do both sides. Man, nika-fail tena. I don't know what they were doing, but nilionga instructor nimbe tu wanakucontradict sababu weni mtu black. They don't give you the license the first time, wanakushuku. So my plan ni learn and buy my day cab, then look for the trailer for side dump training. Shida. So Mofaha, fanya hivi, enda kwa M&J. M&J iko pale karibu na Burnsville. M&J iko Lakeville. Lakeville karibu na ile truck stop. M&J. Enda uonge na mtu uko hivyo. Alafu enda kwa Show, uonge na mtu. Enda MBE, uonge na mtu. Enda hapo ingine, Show, MBE, Equipment Transport. Talk to these people. Get the information, alafu decide who do you want to work for. Itakuwa poa. Ama unitafuta mimi nakwambia kila kitu. But if I tell you stuff, mimi si hizo kampuni, you'll get better information if you talk to them directly. Unakwambia how much they pay, the trailer, everything, alafu decide who do you want to work for. Kama unaishi Burnsville, fanya na M&J. Kama unaishi west of the cities, fanya na MBE. Kama unaishi north of the cities, fanya na Show. Kama unaishi north east, fanya na Equipment Transport. Kuna every company kukila mahali. That's what you do. Nimesahau YouTube. Nimebandona sana YouTube. Hebu tuone. Kuna talk about for someone who wants to deal real estate. Steve Njunge. You get a license, then you sell. But real estate is not that active kama ni Mwafrika. It depends on the market. Sabu wazungu ndio nunua most of the real estate. For you to penetrate market yao, wata get keep. So get your license anyway. Sisemi don't do it. Alafu uzia wa Afrika. Tafuta market yako. But see income consistent. You can do it. Ni license too. So Ibra Kilambe asemaje Ibrahim. Ni aje Albo. Just concerned about the so-called Trump big beautiful bill. Will it affect the DV lottery when it comes to application fee for $250 just in case it's passed to law? Of course, kama iko kwa hiyo provision ndani yake, it will. That's no question. Lakini a president ula kona house majority na senate majority, hiyo ni super majority. Chances are, if the senators, they are scared they'll lose their seat, or they compromise. But for Trump, itapita most likely. Unless walifanyia mandate, who's advocating for that section.
itapita mostly, lakini itapita na huu president. The next one kukuja aweza amua i-change kama ni Republican. Democrats, I don't know what they do nothing. Democrats how get terrible the Democrats do. Sometimes they do stuff, sometimes they do nothing. Sijui kanini musemanga hivyo, biggest critique. No. So like, what business could someone do aside while doing tracking? I don't even know. I don't even know. Sijui. Uber, maybe deliveries, something, I don't know. There's so many. I specifically, I don't even know. They are there, but I don't know. It depends, because squeezy, when these new businesses start, they make a lot of money. Once they have a lot of people there, pain and reduce. So now everybody's desperate nowadays. Nimusema unafanya kitu moja unabaki na kitu moja. If you keep doubling huku na kule, utakuwa una underrepresent the thing you want to do. Mwanga 100% tracking, nothing on the side. The side tu ni ile wife na raising my kids. Na YouTube maybe. Na YouTube, I'm not here to make money on social media, TikTok. Just to share the things that I know. You know, my small capacity. Ile maybe utako convince will do the same thing, alafu change life yako. Alafu hopefully when you change your life, you're going to be a light that shines. People in your sphere can see you and they can do the same thing you're doing. That's my objective, by the way. Ile kama mimi nifundishwa, I learned from some other people. I'm sharing the information to everybody else. Nyinyi mkilearn pia nyinyi, hopefully you share the information tupatie wase hiyo nini. Before tracking run out of money, which I don't think is going to happen. Because construction kitu inaendelea kila siku. Road maintenance ni every 4 years. Wanna repeat the whole thing again. No. Something happens to the road every 4 years. So, the economy. No. Hello, Miss Albo. I think I'm late today. Yeah, a little bit, but I don't think you're that late. After live, you can go back and watch the recording. Or the same, twice. Kim Langat 1. VP Albo, driving through Shreveport heading to Atlanta. Kindly talk about the day cab specs for the side dump. It's a wheelbase of 178, okay? Asante. Kim Langat, it depends with your state. Jukama Wisconsin, autaka set back axle, wakona limit ya from the front axle to the back axle, wheelbase. Minnesota so gonna sijui figure. It depends. I think Minnesota tunashare na Ohio, North Carolina, I think, Iowa, maybe Missouri, I don't know. Kuna standard fulani tunashare. Every state is different. Kama sahi Seattle, vile nimeulizwa hapa hivi na Miss Lydia, Seattle kuna tractor trailer. Unavuta a very short triaxle na trailer triaxle for more capacity. Una spread weight. Ukienda mali kama tuseme Colorado, kuna side dumps, doubles. Kwa nini? Au mine something from the mines. Kuna quarry huko. So they need products ikuje haraka hivi kwa nini. So most side dumps in Colorado ziko double. Zinavuta double. So lazima ukuwe na 600 horsepower. So hiyo dimension ya wheelbase, it depends on which state you live in. Hiyo ni very specific na states. Ani niliambiwa hivyo na nini wangu salesman. I can try and tafuta hiyo chart niwaambie differences, but it doesn't really matter. If you live in your city and you go buy, huwezi nunua gari ya Minnesota upeleke Wisconsin, itakuwa illegal. Unaelewa? Kwa nini? Kwa sababu kuna standards zao. So every state is different. Kama mimi nikibuy truck, nitabuy truck ya Ohio, itatoboa. Maybe ya New York au tumia tri-axle. Canada kama Toronto yao ni different. Wakona 2 axles in the front, space katikati, 2 axles in the back. Hii huwezi tumia Minnesota, itakuwa illegal. Naona hivyo sasa. So every state ikona jurisdiction yake and what they want. The thing ni ile ukiingia tracking, the whole concept is the same. Wheelbase just depends on where you live and the statutes in that state. That's about it. But ile job, ile generality is the same thing. No. It was a duplicate everywhere. So wheelbase, it depends which you need. Also, bring Victor on the podcast. Share more on the fuel how. I'm weighing the option Maze, but dump truck, side dump seems better. Fuel is good too, according to Victor. Victor ndio experiment. Tulikuwa na yeye ile time nikifly drone usiku. Alikuja a little bit late. Nimwambia anze YouTube, maybe pia ni mzazi pia unajua. It's not that easy by the way. Hata mimi nijifundisha. It just nilisema ile niko na I changed my mindset. Sema aje start before you're ready, nikaanza. Nilikuwa inspired na Ibra nikaanza. People sometimes inakuanga hard, but ndambring kimpana ndambring. Ni vile mostly yoga ana drive during the day siku hizi. Kitambo alikuwa usiku. Shida ni weather ya nini? Weather ya nini sports car. Which weather? Hebu explain which weather. Winter weather? Sifanya kazi 9 months na inalipa bills mpaka ya off season. Why do you wanna work smart, don't work hard?
just in case that's what you're asking, sports car. Whether ni nini? Is there a favorite state for truckers in regard to overall earnings? Duncan Macharia. What I know, northern states zina pay more money than southern states. Sababu southern states, they work more, but they're paid less. Northern states, we work less, but we're paid more. Kwa nini? Winter tuna shut down. So I work in winter too. So what do you mean, sports car? What do you mean exactly? Shida ni winter. What do you mean shida ni winter? Are you already driving truck ama umeambiwa tu story? No. Kuwa specific. No. Are men always supposed to just be quiet and hold on emotions? No, you're not supposed to. Speak to other men. Just speak to other men. No, mtaelewana, men to men. No. Have a men-to-men conversation. Mungu na wase wengi anambia, wife amenisumbua, anambia hata mimi. Mnashare mnasema, unajua men ni kitu haraka unashare, game over. Mademu unashare nao hivi kidogo. Oh, ata spin, aizungushke, I don't know. Ni different personality. If you have problems emotionally, speak to other men, friend to friend. Sababu so on ile code, we know how to speak to each other. I believe so. At least I believe so. Women now respond differently na hizi manini. They'll try and help you, and itakuwa hard ukisemaje, you're asking a woman to help you who doesn't really think like you. Unajua women wakona complex communication structure. Sawa? That's what I would call it. Complex communication structure. Nikiuliza wife one thing, atanijibu na 10 solutions. So do you think isemaje, when I'm having emotional problems, nikimuuliza swali ya emotional, atanijibu na 20 solutions. Ndakuwa more disturbed than I was in the first place. No. I'll need to hire 20 therapists from one conversation. So, further hivi, ongea na, just have a bunch of men friends. They can talk about men issues. Sababu men, they let you talk while anafanya vitu zake. Kama ni my wife, okay. They don't care. We don't care. The thing ile, umeshare half of your problems already. They pretend to listen. I was like, do you want to grab a beer? Yeah, let's go watch a game. Game over. Jaribu uliza damn. Hey, my wife, 25 solutions to one problem. You'll need a therapy of a therapy. It doesn't really make any sense, by the way. Sabu, women wanna communicate very complex. See, simple. They're not simple men. Summary. So, my personal experience, by the way. I disagree. It's about hilo tu generally, no. So, mazi track imekuwa ngumu. Uza track. Charlie atakabia hivyo, whatever, no. Don't care. But it's good to share. Share with men. Kama nitakuwa a group of men, share na my friends. I have some circle of friends. No, na share nao. Sometimes I waga busy, naelewa bado. Napata mmoja at least, alafu tutaongea. Tunajuana. Kuna a small circle of friends. So inakuwa easier ku vent. Sababu they don't really care, but as long as I'm speaking, my mouth is moving, they pretend to listen, alafu inamaliza hivyo. Kuwa na lady friend alafu muulize uone. Utapewa 1000 solutions. Utabidi uende therapy, ufungwe ndani juu you'll have more problems than solutions. I'll communicate complex, everything is complex kwa madem. That's what my observation is. So, sabaje, boys anakupatia logic in one sentence. Yeah, that's true. Sawa your story. Tuende tukanunue bia. Now what's game? Story imeisha, imekuwa less stress. So, Lydia, lady friends are great assets. Miss Lydia, siko ubaya by the way. Nisile tu, women, the complex communication structures. Inubusema hivyo. No. I never get a solution na wife. Itakuwa spanner, itakuwa seminar. Yeah, 3 days. Then ika tu solution ya 1 minute. No. So, I don't know. So, hallucination. What? Okay. No. So, unabuka na maboys tu samani aje. Sababu, I think, ukuwa na people of your peer, mtaelewana, jumna group moja. Hapendi challenges, no. Siji. Si hivyo, si challenges. Kuna vitu yani kama, kuna ile specific ya kuuliza dem. Kuna kuuliza chali, no. We got analyze everything. That's true. Yeah. Complex communication structures. Hiyo ndio mimi najonga females. Si simple, si a drive. Okay, fanya hivi.
Mi na wife tumeenda shopping, tumeenda Walmart. Last week tulikuwa Walmart na wife. Last week. Nilimpata huko, nikaingia ndani, nikamwacha huko. Akanipigia simu 2 hours after. Come get the kids. They give me a hard time. I'm like, are you still shopping? So, but yes. Oh, man, I want to go to bed. Ilikuwa sijui usiku. I knew exactly what I wanted. 1, 2, 3, cash out, gone. Wife, they have spring collection. Oh, summer. Nilimpata Walmart 1 hour ahead. Nikamwacha Walmart 2 hours. Akapiga simu 2 hours after bado yuko Walmart. So we niambie. No. Mimi, done. No. So that's the same thing as a summer conversation. You want a solution? Utaka movie, script, uliza demo nakambia movie mzima. Then the actor, uta win Grammy. And the Grammy goes to the best writer. Ivo. The complex everything. So tuendelee. Mwenyeka hapa sana by the way. What time is it? Nafaa kuenda by the way. Seriously. Napeleka Seas Airport. Aliambia nisandie favor kidogo. Is there a favorite state for truckers in regard of overall earnings? Duncan Macharia. It depends where you live. Northern states, they pay better. Hi, Mr. Albo. My question is that I have heard that the bill for DV lottery to be a cost has failed to pass in the House Senate. Thanks. It may fail. Maybe people don't feel it because they're too scared. They'll lose their seats. Next year election, by the way. Next year election. Midterms. Every 2 years kuna election in America. So may fail bahati mbaya. No. Lency locked in from Kenya. Winter with coffee in the hand. Kenyan winter. Hiyo ni joke wewe. But ni winter, haikubali. I just give it to you. That's winter for you guys. Michael Ochieng. VP, hope you're doing great. Usisahau kuenda airport. Nasema hivyo nisahau kuenda airport. Nafaa kuenda airport. Sasa ni taxi in the airport. I'll say by 3. So I have 15 minutes to leave the house. Chani maliza maswali. No. Out of my way. Sipenda kupoa time kwa live by the way. Mpenda kwa freestyle. Sawa. Ni aje Albo. Hii summer usisahau kuweka call in bra. Time. Mse wangu, I'll try but time ndio mbaya. Time. Labda ndatafuta 4th of July. Next Friday. Kana toboa. Kuna any activities? Mimi sijuagi. Mwambua what to do. Siku ya holiday. Nawacha. Naambia tu wife, chukua steering wheel. Miss, I don't know. I'll just show up. Nasema tu present. Where are we going again? Present. Sikuagi na complain. For me to have this live, lazima aniwachie hii 3 hours, ndio pia mimi nimpatie ingine. Ni aje Albo, hii summer. Sasa, najaribu kabisa. Wacha ku generalize all ladies. I'm not generalizing. Nasema tu ile from my perspective. Mtu amuuliza swali TikTok. I'm not generalizing. No. Ladies are good in listening, not judging, Albo. Which is the best time to call EAT? Yeah. I need one-on-one talk, please. Come, if you need to call, just call, by the way. Call. Nikiona miss call, I'll try and get back to you. Mostly wanga poa nikishaingia job on Monday. So on the job 7, so after 9 time yetu, East Central Time, na call back juu na kwa nishashikanisha vile job inaenda flow. Alafu hopefully si job ya on site kama ile tunaenda masafa hivi. Monday ni ya masafa. So if you call me on Monday after 9 o'clock Central Time ya US, I'll probably call you back. No. So you won't miss anything. So jaribu fanya hivyo after 9 o'clock Monday after 9 o'clock to Thursday. Friday ni holiday. Unaona? So hapa Guru Visual anaingia vipi late down kabisa. Huyu ni wife ni right yake kukusumbua. I'm talking about general friends. Yeah, it's true. General friends, more than general friends too. Unaona? General friends niko naye wengi sana by the way. Lakini sababu ile tu we gotta analyze everything. Ni complex communication structures. Kama sasa hivi yani mu give up juu tumeongea kitu tushapata solution tena inakaa nasema ile amendment. I just okay, what about the first one? No. I was thinking, oh my goodness. Whew. No. Sioni kabisa. Tushaongea tushamaliza tena naongeza. Kama tunaongea tunaongea saa nyingine. Saa as we speak. Tuli make decision on Friday. On Saturday additional amendment. Leo kesho itaendelea tu. Sababu sema tu I'll just do it anyway. Iishe. No. Iishe. So let's see, just call. Usingoje, we call tu. Hata call saa hii ndio miss call, I'll get back to you. Bora uko available niki call back. KM Infinity, howdy mate. I'm absolutely
guest with you, the way you approach life, and many thanks for sharing with us, KM. Mwaga even mini happy-go-lucky. Man, I don't take life too seriously. I used to, no, but which is a good thing. Nothing really bothers. On a float, no. You figure it out, basically. But see, it's not everybody who's like that, and I understand. From my kids can all say, some of my kids, they'll figure it out. Some of them you have to hold their hand. Naelewa, everybody's personality is different. But Mimi specifically, Mwaga, figure it out. I'll just figure it out. No. Somebody told me that a couple of years ago. Just figure it out. Because I'm like, oh, yeah, I'll just do that. Okay, so TikTok, which one? Okay, I have talked to my mom's friend, but what they say is going the way I don't want or I have. The opposite. It was complex communication structures. No, evil. So, you're the politically correct term. But it's okay. It's in a balance. Kamimi, if I want to buy maybe a truck, down get a wife. I don't say truck, by the way. Mwambia, oh, there's this new camera. It's a Sony, whatever. It's $5,000. What do you think? Should I buy that? Alafu, that's a good way kuuliza. How much does it cost? What? Analyze. So guess what? She's doing the thinking for me. Alafu, you know what? Just get it. Are you sure? Yeah, just get it. You said you had this? Yeah, get it. You after 1 week. By that time, she changed mind. Mulzanga wife kituka you purchase a camera. Oh, there's this camera. It's a FX3 Sony. It's $4,200. Well, it records 120 frames per second. No crop. It has this. You can do this and that and this and this and that. It doesn't overheat. Niliuza hiyo camera, by the way. Niliuzia nani camera? Mnamjua. Niliuzia Victor wa University of UCLA. I mean, University of California. UC Berkeley. Alibuy camera 2 weeks ago. Nimuzia camera, by the way. So pia anakubudu content. But yeye ni journalist. Yeye ni journalist kabisa. Nimuzia camera yangu, by the way. Alibuy $4,000. See, joke. Unbelievable. I didn't think it was serious. Alinitumia do. Boom. Hey, Victor. Hey, you're serious? Ikaitumia UPS the next day. So I don't have an FX3 anymore. So it's going to replace camera gani. So I'm thinking about the next camera I'm going to replace. You're going to A7 IV mbili. So maybe A7 IV ingine, A7 V. I don't know. I'll figure it out. So sometimes you need your analysis when you're making a decision. Sometimes you don't. It depends. So Miss Lydia, just a complex communication. Mi ulizanga wife vitu zile I'm not sure of. Kama kubuy truck. Alini support, alini analyze everything for me. No. Yendi your computer brains. Mimi was one track mind. Me happy go lucky. Da buy 2 truck alafu regret baadaye. Umeona? So asema let's go buy it. Ali drive by the way. Unaona, Hadubini TV kututanua. Oh, ulinipigia simu, I think kuna miss call ya Hadubini TV. Ama ni text, ni kwa nini sijui. Na call back, I'll call you back. So TikTok, tuangalie. What did I miss again? Kuna buy a Canon R8, R9. Guru Visuals, ukibuy camera, Canon nitakuwa na different sets of lenses. Itanisaidia. I've spent so much on Sony lenses. Hata siku hizi siwaonyeshangi. FS6 is too expensive. Hiyo ni a professional. FS6 ni really professional. Hiyo maybe when I'm serious about what I'm doing. Right now niko tu YouTube, niko in between hapa hivyo. Unaona, ka freelance na paid. Unasemaje Guru? Unaona. Hivyo FS6 is too expensive. Ukiinvest na lens za Sony inakuwa hard kushift tu kwa sababu you'll have to do what's your wife's channel on YouTube. Wife anaitwa Tracker Mami. I don't think she's posted videos for a while though. If I tell her to do videos, she won't do it. But it'll Tracker Mami. I got 4 channels on YouTube. But ile Tracker Mami ndio the most relevant na tracking. But the last time she posted a video, Tracker Mami. Mami, like Mami, Mom. Mami. M-A-M-M-Y. Tracker Mami. Ukiangalia channel yangu utamuona kwa link mahali hapa hivyo. Ukilink. Naona. Tracker Mami. I think the M-U, now you're making me look for it. I'll take a post video. Because I told her so. Naona. Tracker. Kuna wawili. Tracker. Ama ni M-A. M-A. Oops. M-A.
MMY. Tuone kama itatokea. Tracker mommy with a baby. I don't think we need this is somebody else. We need African American. She hasn't posted videos for a while. Tamuona. She's a big German girl. So, Tona, how is Van doing na operations? I don't really know much about over the road. Minaske, it's not so good right now. Sijui. Kama ini effect, I don't really bother. Tracker mommy. Kuna tracker mommy wengi siku hizi. Walimkopi. Nimwambia kuna authority ya kusikia. But she has other things to do. No, I don't think she wants to do... Akidecide atadecide. Nikimwambia atafanya. So, I think it's mommy with a M-O. M-O, tuone. Tracker mommy. Enter. Bado si yeye. Oh, man. Ndailink kwa live ya enda YouTube, alafu kwa comment ndalink video yake moja hapo. Mtaona. Aja do video for a while since last year. Ali quit, I think so. No. Tafuta tu women in tracking, alafu search utaona one of them huko hivyo. Sasa, what else do you have? Nisha, sawa, acha niishie airport bana. How is Van driving? Niishie airport, namaza live hapa hivi. Tumekuwa hapa 2 hours and a half. Recording, they post next Friday or Saturday. The whole recording. Kama uko TikTok na misi live, mushi ndio kunini. Sijaipata. Tracker mommy. Man. Nakutafutia. Naipost kwa nini, hata kwa TikTok. Na post video yake moja kwa TikTok, alafu utaona. Sasa, utaiona. Ali make video the last time sijui ni 1 year ago or something. Utaipata tu. So, wasea TikTok. Ukimiss video live ya TikTok, come YouTube on Friday, nda post recording ya hii live yote. 4K, clear, sound, everything, 4K. And do your tracker mommy. TRUCKEMO, do you think so? Tanione. Sijaifungua for a while. No. Tamuona tu. Tracker mommy. Simuoni bana. Yes, authority hapa kuna watu wengi hapa mcopy before. Simuoni kabisa. Utaiona. Aja post for a while. So ndio hii hapa hivi, ndio hii. Tracker mommy. Iko na tracker mommy TRUCKERMOMMY. Akona 338 subscribers. Ndio hiyo. Big German girl. Ndio big German girl. Nasema hivyo, ni Mjeru. Familia yake ni Mjeru, ni Norwegian something. Unaona? Nipe namba ya Ali ama website. Ali, sijui namba yake kabisa. Nitumie message. Mofara. Nitumie message. Nakupatia nakutumia. Wingman, by the way, Canon na Sony, which can you advise to start? Canon imekuwa very expensive juu ya hii new mounting system. R-mount ni very expensive. So I gave up on R-mount. They didn't have aftermarket. Sony niko na ecosystem. No. That's why nimebaki Sony. I love Canon, honestly. My first camera ilikuwa Canon. Lakini juu walichange ile nini yao ile mounting ya to R-type from ile ingine kwa gani ile. So I never kept up. So they invest so much. Lens yangu ile ya 200 to 600 ni Sony. 70 to 200 ni Sony. 100 macro ni Sony. 35 prime, 25, 24, 35, 85, 135 yote ni Sony. So invest so many lenses ecosystem, I can't just switch to Canon. It only costs a lot of money. No. Now, according to wife, I spent 40,000 on camera gear. Ilikuwa 1 year ago, 2 years ago, something. So I don't want to do that again. If you switch to Canon, I have to be paid to do it. Labda nunua R3 ama R1. Ile top cream de la cream. But I don't make money with the camera. Mi ni mtu wa YouTube bana. Mi ni mtu tu hapa tu kama tu mtu wa kawaida. So ndio hii tracker mommy Hadubini TV. Angalia kwa TikTok angalia utamuona. So I can't really switch cameras right now. Niko place nini. Nachelewa see. Acha niende bana. Huyo mwisho nani hapa ito nani? Mancheli joined. Wingman. Nitumie message kama any information. Tuma message na kutumia back anything you need. Tumalize video ya TikTok hapa bana. Nachelewa. Alafu YouTube.
Dani mwingine anasema msee tracker upata minimum wage ya how much per month? Between 6 to 8,000 per month. Kama kuna experience, naona. Kama una experience, itaanzia maybe 4,000 alafu utabuild. Ni experience ina matter by the way. Sasa wase, nakimbia airport, tunaona baadaye basi. Peace. Tuone next time. Wacha nimalize live bana, nachelewa. Hapa na having too much fun.